Oh, So okay. I'm total accident, basically. Not an accident at all. No, it's never an accident. It's never an accident. It's great. Never, it's great. Never. Yeah, no, you're The universe put us together. Yes, for sure. For Serious reasons. For sure. You smash cut Ние to сме a живот very... известно време, но нищо. It's We're nice, alive. yes. We're live now. Yes. На живо. Hello, everybody. Здравейте всички. Здравейте на всички. Яна и Крис са ни на гости. Ще има превод за всеки There случай. will be translation just in case your Bulgarian is, you know, not so good yet. Здрасти. Той вече доста време е в България, He's been така here и for a предстои while, да so- бъде. Hey, one word. And maybe some more One word. time. И предстои да that бъде we'll дълго spend време is в yet България, to come, така че... so- Yes. 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 I've been here many times before. Аз и преди съм идвал много пъти. Да, Yes. плюс това Plus, сме снимали в един филм с we него, were together with you in one and the same film. Yes. когато той беше съвсем мъничък. You were really like a kid. Yes, back then. the first time I came to Точно this така, country. първият път, когато дойдох в България. 2001 пробва. 2001? Yes, don't play the excerpt. Да, само Don't play my acting was terrible. не пускайте кой е филма, защото бях ужасен в този филм. Hey, I'm gonna do it. I know Kito. Знаех си, че ще ми издадете, но Глупост. това е. No way. Така, Крис, представи се как So, хората can maybe искаш tell a да couple те of възприемат. words about yourself. How do you want people to perceive you? What do you want them to know about you? Well, it's a very big question. О, много сериозен въпрос. But it's a good question. Но е добър въпрос. Okay. Нека не правим кой е добър и кой е лош Let's not въпрос. divide it by good or not so good. Let's Just jump right in. Така, да си го излея. As you know, I'm sorry if I speak over you. I apologize. Предварително си извиняваме за We were дублирането just на speaking English a превода. minute ago, so. Okay, yeah, no, filmmaker, like my father before me, but not an action star, obviously. Аз също се занимавам с филми, както и баща ми. Не съм чак такава екшън звезда, очевидно, но You know me through him, вероятно ме познавате през него. and As now, much. and now hopefully with this production or maybe other ones. И се надявам вече чрез тази продукция или може би следващи. Yes, and this podcast, И този подкаст, разбира се, ще ме we направи will get to известен. know me a little more. Вече ще може да ме познаете малко по-добре. Което си е супер. Which is great. Yes, of course. I'm happy to be here, man. Thank Разбира you. се, аз съм много щастлив, че съм тук. I had so Благодаря much за fun with което. this guy on set. Толкова се забавлявам с този човек на филма, когато снимаме заедно. Yeah, it's great. And my brother and I, we are doing we're writing scripts together and developing our own brand. С брат ми ние правиме даже наша собствена марка в момента, заедно пишеме сценарии. А като продукционна къща. Is it like a production house? Or... Yes. Да, Yes. да, точно така, да. So when Martin Makariev, Макария? Заедно с Мартин Макариев, he's became a good friend of mine, or he's a friend of yours. който е мой добър приятел вече и твой Who is приятел. friend of mine and Нека сега да не казваме кой на кого бил приятел. Fair enough. Thank you. Нали, Sorry, Advance. Martin. така, да си остане между нас, But I will be working together hopefully in the near future. но се надявам в And, близко бъдеще с него също да работя. Yes, and I connect with him very well, and he reminds me of my brother and me together in one person, which is great. Той наистина е прекрасен човек. Напомня ми се, едно е аз и брат ми в един човек събрани. Нещо е такова. So hopefully there will be some of our projects being done here. Така че се надявам In тук Bulgaria. да осъществим някои от своите проекти. Да даде Бог. You'll be casted in one automatically. И със сигурно ще получиш автоматично роля Good, в good. някои I от like тези Martin. проекти. He is my friend. Аз of course. вече много харесвам Мартин, той ми е много добър приятел. See, I told you. Ти казах. Yes. Днеска е деня на децата. Today is the Children's Day. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Честит празник. So happy celebration. Yes, of course. Ти смяташ ли, че имаш нещо детско? Do you Изобщо, think there какво is мислиш за something децата? childish in you? What do you Oh, think yes. of children in general? I love children. Аз обожавам They're децата. Children are Децата са they are the key to purity ключа към чистотата. before society Преди changes. обществото да ги измени, да ги А модифицира. кога ги, I don't have any kids. кога ги променя? Кога ги What променя? time does society change them? Nowadays, I don't know. I mean, Нещо maybe време не it's знам. earlier than Може before. би по-рано от преди. Maybe like even 8, 9 Може years old, би they на start to. 8-9 години spoil. почват вече да Yes. се разваля работата, да.
Remember, I mean, we're different age by Може би ние not too поне сме much, различна възраст, but we come from a time where it's идваме от други времена, analog. когато всичко беше аналогово. You know, video games, okay. Видеоигри It's имаше, an expression of creation. Това беше една като израз на твоята креативност. But you need to balance real life and човек трябва да балансира истинския живот this bad posture life. тази гадна поза. Training is good, Трябва sports хубаво is да има good. спорт, да има Or тренировки. Being close to nature, being close to Човек friends. да е близко до природата, с приятелите си. Because nowadays you see a group of kids and they're texting each other, but they're half a meter from each other. Правят? Те седат на половин метър едно от друго, въпреки че са в група и всеки си пише на други съобщения. Абсолютно безумие. I was in the movies 2 weeks ago. I was in the movies and I went to see some movies. Отидох на кино Nowadays the преди movies, oh my две god, you know how седмици. it is. Not the Днешните best. филми, And справям. I look to my left and И my гледам right, наляво, надясно, and I гледам see kids in the theater, so watching a kids movie, right? Нали, деца, които отиват да Because I гледат like детски animation. филми. Аз обичам да гледам I was an анимация, бях animator отишъл for years. на такъв филм. Аз самия с години се занимавах с анимация. Yes, and I did animation for like maybe 7 years, so I like cartoons. So I went to go see the new Super Mario movie, which is terrible. Отивам да гледам Terrible. филма за Супер Марио, отвратителен. Absolutely terrible. Ама Sorry, guys. кошмарен, извинявайте ми, колеги. I can go on a train here, but I won't. Няма да But all the разправям kids дълго. in the cinema, Децата седят в they were looking at their и phones, си гледат sometimes looking телефоните. at the От време movie, на време поглеждат back to на their екрана phones. и I'm пак like, в телефона. what am I looking at? Добре, And какво сте дошли да гледате? Как се нарича това? Мултитаскинг. Мултитаскинг. It's very possible that the evolution of technology has made people smarter to be more attentive to things. It's possible. It's possible. But maybe also in one way it's да lazy. разделят вниманието си, но все пак. You На know. кино сме отишли. Добре, Крис, кой е твой най-готин спомен от What детството? is your best childhood memory? My best childhood memory. I think my best childhood. Let me think here because Трябва да си помисля момент. one of my best Един childhood от memories най-добрите ми спомени, най-хубавите, would be when I was able to play outside with my friends without my parents being scared where I was. беше когато можех да си играя с децата, другите приятелите ми навънка, без родителите ми да се притесняват. Къде съм? Къде е това? В коя Where was държава? that? In which country? In California В at the Калифорния. time. Тогава And бях в also Калифорния. Belgium, but mostly В Белгия mostly също, there. но предимно в Калифорния живеехме. And it was great because беше I was in супер. my world with my friends. Бях We си were в собствен creating свят, a с movie in our децата ми, minds. с моите приятели, сами си създавахме някакви собствени филми. And it felt like anything is possible Всичко at any беше time. възможно, така But ни се струваше по това. There's an innocence to this, Имаше and някаква we forget невинност it. във всичко това, което обаче се забравя. So it's important not to Така че forget важно that да as an не actor. забравяме това. Особено при актьорите. Maybe it's easier as an actor. Даже може би е по-лесно на because you're актьорите да не constantly го creative. забравят. Защото непрекъснато трябва да Not to създаваш, forget да this. твориш, за да не But when забравиш. you don't work for a long time and you want to work and you get very Обаче, like, ако трябва grey нещо cloud, да работиш дълго, почваш да it's потъваш в difficult to работа refine yourself и е sometimes. трудно понякога сам So- да откриеш себе си, сам да усетиш себе си. Many of those memories have Така been че- lost in my archives, but they are Много от there. тези спомени са And, вече изгубени някъде в архивите ми, но ги има. Знам, I че miss ги them. има. I miss them on a daily Но basis. ми липсва. Всеки ден ми липсват. So I try to Така че- always remember my past and try to Опитвам се винаги know да the не principles забравям that миналото developed my си. foundation. И това е един от принципите, As върху a които filmmaker. се градя. Това е основата ми като творец филмов. It's important. Being a child is everything. Много е важно. I think in a lot Това of ways. да запазиш детето, да си дете е ужасно важно за всичко в живота. Не само за нашата професия. Not only in по our принцип. job, but Of course, yeah. in many jobs. Look at Steven много Spielberg, професии. ILM, Вижте Стивън Спилбърг, ILM with Industrial Light and Magic, George Lucas, all these guys. Джордж Лукас. They are still kids at heart. I really believe in this. деца в сърцето си. Аз силно вярвам. И аз And вярвам. purity Yeah, is maturity, I also think. yes. Мисля, You know, че- I mean, honesty, Това да си being чист, childish. that всъщност sense. е истинската зрялост. Да запазиш детето в себе си. Честит празник на всички So тогава. happy Children's Day, everyone. Yes, happy Children's Day. Да, And you know, честит also празник на one thing I like about children is that they're very honest. И другото, което много харесвам децата, they е, че have са no fear. They don't изключително know yet. откровени, преми, те нищо не ги е Yeah. страх, все още. This is great. They tell you what you like this Супер. color? No. Why? Питаш го, този цвят харесва, I че like it. не, не ми Okay, харесва. yeah. Защо? Ми просто не Well ми done. харесва. Добре, Да. всъщност, Well done. ти къде се чувстваш най-добре като... Не, къде си чувстваш родината? Белгия, Where do you feel Америка? your
motherland is? Is it America? Is it Belgium? Yeah, it's a very good, I love the world. The world is great, but I'm a fixed person, you know. Но аз съм един фиксиран човек. I don't like to move too much unless не обичам много да шавам I need to for work or освен за работа. If I have a spark of travel. Или ако изведнъж имам вдъхновение да попътувам. Which comes once in a while. Което се появява от време на време. But if once in 10 years. Exactly. Да, точно. Okay. So I better make a really big TV series to survive. Да успея някакси по друг начин, трябва да оцелявам, защото не се местя много. But I would say right now home is California. It's в момента дома ми е в Калифорния. Too expensive. The political mindset is down the drain. Защото, знаете, политическата обстановка, цялата нагласа замина вече на някъде. Въобще... I live a little bit outside Los Angeles. Аз живея малко извън Лос-Анджелес. About an hour and a half away. Час и половина извън. С кола или час и половина? By car. An hour and a half? But yeah, and by motorcycle, an hour, 45 minutes. Да, с мотор ще час и 45 минути. And I have a bike in LA, so for me аз имам мотор в Лос-Анджелес. It's easier. Така че за мен е по-лесно. But if I can choose anywhere in the world, но ако мога да си изберем някаква точка по света, където и да е. I would probably have a few different bases if I can. Да си имам вероятно няколко базички така, ако мога да си позволя. California for sure, because the sun is nice, the bike is nice. Много слънце, готино. Belgium for my grandparents. Белгия, защото баба ми и дядо ми са там, семейството ми. And Japan, I love и Japan. Япония, много обичам Япония. Ходил си в Япония? You have been there. Yes. За дълго време или? For a long time or? Not too long, but long enough to know I want to. Но достатъчно дълго, за да усетиш връзка с тази страна. Добре, 5 неща, които ти харесват в Япония. Can you tell me 5 things that you like in Japan? I like the transportation. Транспорта. I learned today from one of the actors on this production that the Japanese developed the public transportation system система за обществен транспорт. By studying, I believe, stem cells or the way cells operate. Начинът по който те функционират. So they made a map, like very small in a maze, and the cells that they basically planted here developed a system that's the most easy to access transportation развили, че всъщност това се оказва дава най-лесен достъп до всичко. Това е най-удобната система за транспортиране. And such, this map became the map more or less of Tokyo's transportation map. Всъщност се адаптирали към картата на обществения транспорт в Токио. Невероятна работа. So when you hear people, when you think of people thinking like this, така че ако видите как хората разсъждават, I want to invest my time and my money in a place like this. Виждайки нещо такова, на мен ми се иска там да инвестирам време и пари, просто е друго ниво. But that's one thing. Okay. Да, това е, да, точно. Of course, we all love Japanese food. Разбира се, храната, всички обичаме японската храна. I like sake. Sake. I do like beer, so I'll put that on number 4. We can put it together. Нека да е заедно. Sapporo is good. Asahi, okay. It's a dry rice beer, so it's nice. Такава суха бира от оризова бира се оказва. And I love martial arts. И бойните изкуства. Obviously. Разбира се. And I studied Shotokan with my father and Taekwondo on the side, but mostly изучавах Shotokan карате с баща си, разбира се и Taekwondo отделно, но с баща ми Shotokan карате. My father showed me everything I know about the Japanese martial arts. Баща ми всъщност ми е показал всичко, което аз знам за японските бойни изкуства. Which is great. А всъщност ти от кога имаш влечение към бойните изкуства? How long have you been into martial arts? Since I was 5. От 5 годишна възраст. Ама в това има ли пръст баща ти или? So was your father involved into you getting into martial arts in 5 years? Yes, of course. Since I was little, he always just very little, like, you know, stretch and do my legs and разтяжки, да давам ритници. We would go to premieres, you know. Ходихме на неговите премиери. Of his films and other films. И на други филми. In the 90s, през 90-те, средата на 90-те. And he would be talking to some friends, and he would turn around and say, "Okay, kick." And I would do it, and every time I would get better and better and better. И всеки път ставах все по-добър, все по-добър. And as I got older, and I got more mature, I became a little more competent with my technique. And genetics too, genetics with him. There's a similarity in our style because I learned from him A and B I'm his son. So of course, the DNA is there, like the cells. Защото естествено нашите клетки, нашето ДНК е сходно. Of course.
Най-добрият съвет, най-хубавият съвет на баща. What is the best advice your father had given you? One of the best advice Един от he gave най-добрите me, съвети, които ми е and it дал, applies to me now with other things going on важи за in my мен life, с нещата, които ми се случват в is живота, always prepare винаги да се in this подготвям. business В този бизнес да съм винаги подготвен. for the worst. За най-лошото. Винаги бъди готов за най-лошото. No matter what, you must be prepared for the worst as much as you are excited for какво the се best. случва, колкото и да ти е готино от най-хубавото, което може да се случи, ти си се готви за най-лошото. And to know that if you have family, И вече ако имаш семейство, and you're good with this family, и се чувстваш добре с това to семейство, always know it's okay to ask for help if you need трябва it. да знаеш, че винаги е окей да помолиш за помощ. Не се страхувай да помолиш семейството си за помощ. Because his parents, they told him this when he went to the States. Неговите родители са му You always have a казали roof, това, your bed, когато отишъл в your action Щатите, figures won't казал, change, everything не will се stay. притеснявай, винаги можеш да се върнеш, ще You come имаш back to легло, sleep. покрив If you на don't главата make it, си. you come back. Ако не успееш в Америка, which city do they live in? It's a small city called Konoka East. Това е малък So, град. Flemish. I will have to Да, на to put a piece фламандски. on It's a my Flemish. Yes, spreken Vlaams een beetje, ja. Да, нещо на фламандски. You speak Flemish? No, I speak French. Ah, mais moi aussi. Ben voilà, Bah, moi super. aussi. Bah, super, on peut parler français comme Mais ça. non, Il y aura presque personne qui va Tu nous parles très comprendre. bien. Merci beaucoup. Fabuleux. Je parle tous les jours, je pratique beaucoup. Tu pratiques excellent, c'est mieux que moi. Bah, Bien voilà. joué. Non. Non, bien joué, super. Mais le flamand? Le flamand, een beetje. Little bit. До тогава. С превода, Да, сега вече на Kitodar ще фламандски няма да превежда си. от На фламандски. фламандски аз ще превежда. He will take on from here, from In Flemish. Flemish, okay. Yeah. Call my brother. Oh yeah, because you were raised... Брат ми е Кой е Belgium. всъщност? Аз съм расъл в Белгия I have been raised in Belgium. Yes. Да. Yes. и майка ми замина за Белгия с брат ми, My mother когато went to някъде Belgium with my 90-те brother, години. somewhere in the Началото на 90s, 90-те. beginning of the 90s. Great time in Belgium. Да. Страхотни времена бяха. това в Много Белгия. се е променило от It тогава. has changed a lot Yeah. since then. Всъщност тя беше влюбена в She Брюксел. was really in love with Brussels. 70-те години Like Брюксел, the който е 70s. бил наистина Brussels was the It was the изключителен. best. My father was a Да, teenager това е in било Brussels. супер там време в Great. Брюксел. Да. Моя Сега баща доста се е бил променило. Disco, the тинейджър. tram, everything. I wish I Дискотеки, трамвая, всичко е било супер. Да. Good music too. It Много helps готина generation. музика всъщност на това поколение. Майка ми слушаше My Бони Ем. mother used to listen to Bonnie M. So. А, не, всъщност Жак wait. Брел. Of course. Jacques Brel's amazing. Jacques Brel. Of course. Френски изпълнители. And Yes. some French Много. artists. Джозеф Сен. Jodassin. Yes. Адамо е Adamo, Белджин. there's a song from Adamo. He's from Belgium. Yes, Да, той е Italian Belgium. белгиец, италианец, Да. белгиец. The но има color. песен No, негова. what was it? The Как се song he казваше has. тази I песен? have my phone with me. But love resembles you. L'amour te ressemble. Любовта ти отива. It's a beautiful song. Много красива песен. You must listen. Maybe we can play it at the end of Може the би можем podcast. накрая така Може за би, сбогуване да си проблема е, че А, авторските права в yes. Фейсбук ги следи No, и не може да copyright. спре стрим. I forget. I'm sorry. Да, problem. sorry. It's the artist in me, the Ще си innocence. я пуснат нашите Какво мислиш за авторските права и за тази невъзможност да се ползват чужди неща? От една страна има логика, защото е хубаво авторите да печелят някакви пари. От друга страна ме ограничава, това пък ограничава под някаква форма да рекламираме техните продукти. Примерно Адамо надали се слуша толкова масово в момента, пък не е лошо да се чуе. New generation would be Да, like, what is this? новото поколение може би If they въобще hear it. няма да знаят кой е Адамо. About this, Но за по тази тема, it's a very, very, very great topic. много добра тема наистина. I think that Мисля, it че depends on the content that wants to зависи promote. на самото съдържание, което искаме да рекламираме. Adamo is to Тоест, play on this podcast, for example, this ако- song we spoke of. Примерно искаме да пуснем песента на Адамо. Great. Добре, It's a супер. podcast with motivation, fun, Това е happiness. един Why not? подкаст, свързан с мотивация, what's с нещо the, забавление, с щастие и това е нещо хубаво. What's the big problem if Къде you е can make an проблема agreement тогава? that Да се if споразумеем. the podcast generates X amount of Ако revenue, този подкаст then генерира the agreement определено is adjusted определен according to приход, what you agreed on. да си направим едно It can go both споразумение ways. и да You know, it's not има like полза и за the двете contract страни. can have steps.
Тоест, може да има различни нива на самия договор. It's, for example, I was on a production once, and we did a... Например, в една продукция преди време. We did a Wes Anderson style thing. Направихме нещо в стила на Уес Андерсън. And it was a fling of the moment thing, and it was great. Съвсем някаква хрумка на момента. And we messaged the accidentally Wes Anderson people on Instagram. Всъщност в Инстаграм писахме на хората от продуцентската къща на Уес Андерсън. And they wrote back saying it's one of the best ones we saw out of thousands. Супер, това е едно от най-добрите неща, които сме гледали. But now you need to clear with the producers. You need to, even if it's a trend. Сега вече дори да стане тренд или някаква тенденция. You have to clear with the producers all the stuff. Трябва да изчистиш всичко с продуцентите. But we said maybe it can be a good marketing campaign because it's a trend. It's a perfect time, and it turned out great. Кампания и наистина така се случи, стана като тренд. Now, of course, the marketing needs to match the style of the. Разбира се, маркетинга трябва да съвпадне с стила на шоуто. We live in an age that people are, I think, smart enough to know that you could make fun of a show that's serious through marketing if you want to. But not making fun of the show specifically, just a behind-the-scenes fun thing. People love that. Нещо като зад кулисите, някаква такава смешка. It opens up an entire new avenue of free thinking for creation. No limits. Без никакви ограничения. And I think that's a great place to be for the film industry. И мисля, че това е вече една друга нова пътечка в филмовата история. Ако е добре направено. Forget about it. It's bad, we know it's bad. Don't do it. But I think there's no harm in sharing copyright if it's for the right reason. Мисля, че не е толкова зле човек да си споделя. But that's just my opinion. Права, стига да е за добра кауза. I understand there's a business behind it, but you know. Знам, че има бизнес за всичко това. От една страна бизнес, от друга страна автора може да не му хареса нещо, което пък е хубаво за много други хора. И то става много трудно за организация цялото това нещо. Some people can be very controlling. Да, някои хора са супер контролиращи. Да, някой може да каже, аз нищо не искам. Моите авторски неща никой да не ми ги пипа. А пък света не е лошо да the world might need to share you know all this content. So. Yeah, like for example, like now with Star Wars. Междузвездни войни. You know, Star Wars is huge, but from our time, we grew up with Star Wars in a way that was so real. And now the kids exposed to it, it's like they think this is the franchise. This is the way it's supposed to be. No, this is built off of errors for so many years that came from something so great. So if you throw things around too much, then if you throw things around too much, then you lose the value of it. You know, so yes, there's a fine line. And we can go on a whole different tangent for that, but copyright too much, we don't want to say too many names. Прекалено много пък се разпростират авторските права върху какво ли не. But it's cinema, it's a factory, yes. Но да, киното е една фабрика, така че and everything is to make money. Instead of knowing, sometimes you give a little more time and investment, and you make 3 times more money than you would to sell out fast. В крайна сметка ти даваш малко от времето и от парите си, а пък печелиш 3 пъти повече. Това е когато филмите са продуцентски. That's when you produce the films. Yes, produce or if you go from acting to producing, you learn all the different levels. Когато човек е примерно играл и след това мине към продуцентството, вече вижда много различно ниво. Въпросът ми е друг. В момента сме в ера, която продуцента контролира филма, а не примерно името на режисьора, да кажем, както е било 80-те години. Точно така е, да. Кой етап ти харесва повече? Which way do you like it more? Director controls. Когато режисьора контролира. Because then you have original content. The producer's job back in the day. Да, защото на времето, примерно, продуцентската работа. With like Dino De Laurentiis and Joel Silver and Jerry Bruckheimer, these guys were creative mind producers. Имаха наистина много креативно мислене. They gave trust completely in someone they knew they can take a risk on. Доверяваха на режисьорите, за които знаеха, че могат да поемат този риск. Here's a movie that costs X amount of million. Който струва еди колко си милиона $. And I believe, because I have a spirit and he does too, and I can connect on a spiritual level, which I exist, vibration and frequency, you know.
And this has nothing to do with it. No product placement. It's just frequency is not the company name. But I believe in this. Не рекламирам, става въпрос наистина за чистота. And I believe that when you give the chance to these people. Така че ако аз вярвам в този човек. Like Spielberg did it 45, 50 years ago. And ILM, Industrial Light and Magic, started 45, 50, whatever years ago. There is a magic in this hope of pure understanding of spiritual representation. Pure understanding. And then something original is made. Because now they're trying to recreate things because they know it will sell. Where's the growth intellectually in this? If I show you the new Bugatti and the new McLaren and the new Ferrari, they all look the same. But if you go back 30 years, you put those same cars together and they're different. And it's beautiful. Representation. Originality. Как са представени оригиналността на визията. Acting is the same too. Different actors. Актьорската професия, различните актьори. Everybody wants to be like всички искат да са като примерно Matthew McConaughey, като Матю Макконахи или whoever is new in the world. Adam Driver is a great actor, but still, at least these people are more original because they come from a different time. But everybody now is TikTok. Oh, I'm going to be an actress. Oh, I'm a singer, actor, producer, writer. Sorry if I'm speaking very fast. I apologize. Make excuse. И тук вече трябва да наваксаме. Take your time. I'm sorry. If you do you shut up, I'll shut up. If I just faint, and you say it in French. Всички знаят на френски как да кажат затваряш устата. Нормално е това. Явно е много разпространен израз. Да. So it's a big conversation, but it's what's happening right now. Но това се случва в момента в света. Това ще се промени. And this will change, I guess. I think so. Everything changes. We just have to live through enjoy life where we have it. Се радваме на живота и на това, което според теб, кой е следващия етап всъщност? От режисьорски, продуцентски, всякакво следва? Because we had directors level and now the producers are in control. What's the next one? Of being controlled? Yeah, like the power figure in cinema. Well, it would have to be probably a communication relationship between the director and the producer, but if those guys are out, I would probably put it up to the distributors. Because if you have a trifecta between director, producer and distributor, a happy family there, it's unbeatable. Because they know the ship is going with one route to this direction. I think. But the actors like us, they feel safe in this environment. They grow faster in this environment. They perform better in this environment. And then relationships like Matt Damon and Ben Affleck. И когато има отношение, както беше едно време между Мат Деймън и Бен Афлек, it's based on this understanding, I think. Според мен при тях беше точно на това разбиране основано тяхната работна връзка. But investors are also very important. Но и инвеститорите са важни, не трябва да забравяме. And if you have an investor who's a maniac fan, инвеститор, който е като маниакален фен, doesn't want any control because he has no ego, не иска контрол, защото няма никакво его по някаква случайност. And trust the director and the team involved. This is the perfect. И това вече е супер. Because then you need more money, go for it. Защото той дава парите и казва, айде, работете. Well, when you have no ego, there's no fight for control of the project. Когато нямаш его, няма тази борба за контрол в продукцията. Всички са едно семейство. Борба между финансовата печалба и изкарване на добър продукт. На интересен. Products. Да, точно така. Печалбата. Да, няма как без нея. Няма как без. Greed can only fly so high, алчността няма граници. Тай да минем малко, че има бая въпроси. People are writing in our chat. Sure. They are writing a lot. Oh, wow, great. Yes. Hey everybody. Здравейте всички. Great, this is I love the profile. Very nice profile. Добър вечер. It's fantastic. Да, снимката профилната е
Аз съм го разказал този виц на него. There's a joke, but I have already told you this joke. About two people who met each other and one said Bond, James Bond. Двамата, които се срещат и един казва Bond, James Bond. And the other said Van Dam, Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme. И другия казал. It's the rhythm of it that's great. Yes, I love the rhythm of it. Просто ритъма е много готин в изброяването. That's a good one. That's a good one. Добре, very original. Какво е смисъл? Приятно ли ти или не ти е приятно, че хората те свързват с баща? И ползите и негативите. Are there like positive sides and negative sides? Of course. Да, разбира се, има и от двете и плюс това винаги се случва. You know, there was a time in my life when имаше време в живота ми, когато I let it get to me too much. You know? Просто ми идваше в повече всичко това. So I was going through a very like, you know, excuse my language, fuck it all mentality. Направо исках да отрежа всичко от живота си, тук цензурираме леко време. I didn't care about anything or anybody. It was a very strange 6 years of my life. 6 години от живота ми бяха доста странни. When I started to develop maturity. 20 годишна възраст някъде бях, когато започнах някакси да озрявам и почвам да разбирам какво искам от живота. But I've come to a point where I realized through my relationship with my father, през връзката с баща ми, през отношенията ни, and myself, obviously, и, разбира се, моето участие в тях, that I see how important I am as a person to him така, and to myself, съм важен and vice versa, човек obviously, за него и за себе си. И обратното, разбира се. And I'm okay with who I am. И съм напълно окей със себе си. But it's a very strange place to be because странно, наистина, you're raised every day with comparison. Те сравняват. And we talked about this with films. Why to repeat what exists? Филмите, нали? Защо трябва да повтаряме това, което вече е направено? My father always told me, баща ми винаги ми е казвал, it's a good thing. И това е хубаво. You cannot repeat the truth. Не можеш да повториш истината. So you do a different take every time. И всеки път правиш нов дубъл просто. In life it's the same. If you have a son or a daughter, същото. Ако имаш син или дъщеря, why would you want them to be exactly like you? Абсолютно същите като теб. Why not they have something of you and of course оставиш да носят нещо от тебе, но баща ти дал тази свобода, така. But your father gave you this freedom. Yes, of course, of course he did, yes. But the success and the society and the media, успеха, they take over медиите, because it's so big. Те заливат, защото наистина е нещо голямо това. And you know, he was gone for many years in my youth because когато working. бях малък, той много пътуваше, почти не съм го виждал. And so you don't have him to speak to about this, but you have only the world to speak to. И нямаше го за да си говоря с него. И имах целия свят, с който да мога да си говоря де факто. And it's difficult because you talk to your other parent, like my mother in my case. В този случай аз примерно можех да говоря с майка си. And she would tell me the things I'm telling you today. И тя ми казваше нещата, които аз сега казвам на теб. But I needed to go through up and down to realize. Трябваше да мина през своите там върхове и спадове, за да ги осъзная сам. How true this was. За да разбера, че това е истина. And I've noticed that, and a good example is when you fall in love with somebody. Пример за това е ако човек се влюби в някого. And you see they love you for who you are. Виждаш как човекът обича заради това, което си. Instead of who your father is or your mother is. Баща ти, or what we have in terms of материално богатство. And this was a very heavy situation. И това също е сериозна ситуация. It's a crazy situation, but it is the way it is, and it's either you die in this miserable или place, умираш в нещастие, тънейки в собствените си мъки, or you love yourself and you show the world what you can да се do. обичаш и показваш на света на какво си способен. Because everybody has their own color. If my mother is red and my dad is blue, they're going to make, I think, purple, right? Ако майка ми е червено, баща ми е синьо, като се съберат, това прави лилаво. You know, so it's a different color. Всеки има своя цвят. Made from two great colors. Направено два други прекрасни цвята. So you have to love the color for what it is. Трябва да харесваш своя цвят такъв какъвто е. But you know, even if we talk about this and we say, oh, the poor, but some people will say, wow, what a great humble guy, and some people will say, what a nice guy, he's so straightforward, and other people will say, he's putting on a mask. You have to take it as it is because we need those
negative comments. We need them. Приемаш всичко, защото има нужда дори от негативните коментари, за да разбереш добрата страна. Very simple. I think it's the biggest lesson in life. You need one thing to know the other. Имаш нужда да знаеш и двете страни, за да можеш да видиш цялото. Евентуално и да стигнеш до баланс. Yeah, maybe get to the balance finally. And my entire family, they're balanced. All of them. My father, my mother, my brother, my sister. You're balanced. You, my best friend, all balances. I'm surrounded by balance. I'm a Taurus. Аз пък съм So I'm like in the ring, you know, the Toro. В Испания, коридата. So, but balance are great people. They're great. Везните са супер. They're the good chess players. Те са добри играчи на шах. But yeah, no, it's a lifelong journey. Да, това е едно пътуване за цял живот. And I've known a lot of sons and daughters of celebrities. Познавам и други синове и дъщери на известни личности. And some of them were very, very sad people. Някои от тях са ужасно тъжни хора. Some of them are very, very great, successful people. Страхотни, успешни хора. And the ones that are the most successful, I've noticed, are the most confident and relaxed and no ego. Най-успешните от тях съм забелязал обаче, че са изключително спокойни, отпуснати и нямат никакво его. Ти няколко пъти говориш за егото, ти не харесваш егото, като смяташ, че това е проблем. It's because I used to have a big one. Да, защото всъщност аз имах голямо его на времето. Big one. И смяташ, че това е проблем. And you think it's an issue. I think so, because you don't you limit. Пречи и най-много его. What is it the biggest obstacle for? What is the biggest thing that it prevents you from? It limits you from being completely free. Всъщност то ти пречи да си абсолютно свободен. And as soon as I dropped my ego, I realized зарязах егото си, how small I was, разбрах колко съм малък, and how big I was. И колко голям съм същото време. And I needed to go through a lot of bullshit, трябваше да мина през много тъпотии, to drop my ego. За да се откажа от егото си. Which sometimes I catch myself, it comes out. Въпреки това, от време на време се подава. You know, hey, don't forget. And казва, there's a difference between knowing that you're good at what you do. Тоест, има разлика между това да знаеш, че си добър в това, което правиш. Than being better than anybody else. И да си мислиш, че си по-добър от всички останали. And it's actually in this trip in Bulgaria. И тук на това пътуване в България. Meeting people like yourself. Срещайки people like с хора Stefan като теб, behind the camera. Стефан, който се крие там my зад co-star in this, by the който way, е моят партньор, другата звезда в неговия брат. Неговия брат в продукцията, да. And you know, I've learned through example with guys like Kito, Stefan, and also Martin, като вас и Мартин, who know they're good at what they do, but they don't need to prove it because they're so happy in themselves. That's the biggest proof you could ever have, you know? Това е най-доброто доказателство всъщност. I think that's important. Че е важно. This is a very spiritual podcast. Много духовно става. Няма никакъв проблем, мога да си вървим в която искаме посока. I love it's great, it's natural, it's beautiful. Как всъщност как пребори егото си? Съвет би дал на човек, който иска да се пребори с егото си. Yes. Just look at yourself in the mirror. Ами просто се погледнете в огледалото. Моя съвет. Naked. Completely naked. Ако може голи. And forget about your body. Забравете за тялото си. And tell yourself you love yourself. И просто се tell yourself that you're very lucky си to be alive today. че се обичате. Кажете си, обичам се и че аз съм просто щастлив, късметлия да имам живота си такъв какъвто е. And if you can't do that, и ако не можеш да го направиш, then go to an animal shelter. Отидете в някой приют за животни. Or go to a place with handicapped people. На място, примерно, където има хора с някакви физически недъзи. And your mind, I promise you, will fight you, but it will change. Your ego will so you don't need to be here, but you'll know it's right. And you'll find yourself either running away or staying and helping them. My father did this back in the late 90s. He went to Texas at I think it was Fort I don't know if it's Fort Worth or James Fort Worth или Fort James, не съм сигурен. It was a veteran hospital and he went to go see guys. And one of the guys had one arm, no legs, no other, one arm, handsome guy, great shape, and his father was the camera operator from Double Impact. From which one? Double Impact. Double Impact, от двоен удар.
филма Двоен удар. And he didn't know this until he said, "This is my son." And и той ги е запознал и казал, това е сина ми. You know, and you see this guy who you worked with 30 years ago or 20 years ago. Този човек, с който си работил преди 20-30 години. And his son now is like this, and it makes you think about your children and yourself, and all the times you complained about losing. Който в това състояние в момента ти сещаш за своите си деца, които се жалват за какви ли не глупости в момента. This man cannot walk anymore. Този мъж не може вече да ходи. Use his left arm anymore. Изгубил е лявата си ръка. And that's it. And he's happier than most people I know, because you're pushed. Maybe he didn't have an ego. Maybe it just happened to him. But you push to a level where you have to rely on your spirit, because you're not just a piece of meat. В крайна сметка той трябва да се опре на духа си. Човек не е само парче месо. Some guys, like I complain, oh my back hurts, all my things. But some guys, they're in a wheelchair and they're doing pull-ups. Има хора, които са в инвалидна количка и справят набирания. I see this and I say, you know what? Tomorrow morning I wake up, I do my push-ups, even if I'm hungover, even if I'm whatever. Oh, the movies has a problem, do your health, do your health. And if that's meditation, walking, spending time with your family, training, going shooting, it's all fine. Да постреляш на полето, няма значение. Всичко, което е добре за теб, върши работа. Everybody has their thing, you know. Sorry. Каква е това, какво ти правиш за физическото си здраве? И след това и за психическото. Yeah, no, of course. Mental health, surround myself with great people like this. На психическото здраве се заобикалям с такива прекрасни хора. Stop thinking about the what if. И преставам да мисля за това какво ще стане. Think about now. Look at the details. Гледам детайлите. Yeah. All of a sudden your brain's going to take a different frequency, vibration. Всичко има своите вибрации, носи определени вълни на вибрации. For mental health, I like to wake up in the morning at a certain time. Ставам по определено време. Depending what happened the night before. Предишната вечер, разбира се, какво точно се е случило. To call a friend that I love to say hi, you know. Да се обадя на любим приятел, да поздравя, да се чуем. To ride my motorcycle for me is important. Да си карам мотора, за мен това е важно. It's important for me, and not like no, не така, лекичко. Nice. To go for a walk with my dog, you know. Да разходя кучето си. Spend time with my family, my loved ones. Прекарам време с семейството, любимите си хора. Even if sometimes it feels like you don't want to talk to them. Дори понякога да не ми се говори с тях. Do it, because въпреки това трябва да го правя, time goes by so fast. Времето толкова бързо лети. It's crazy. I'm 36 now. Много деца, сега съм на 36. I never thought at my age I would be where I am today, ще съм там, където се намирам в момента, talking like this with people like you. Правя, говорейки с хора като вас. Because I had a plan, but sometimes it doesn't work out a certain way. Обаче понякога нещата не се случват точно така. And you have to be okay with this. И човек трябва да го приеме. You have to. Трябва да го приеме. You must. But you must be very, like my father said, they make fun of him all the time. Както баща ми казва, между прочим, доста често му се подиграват. They make fun of him all the time, especially in France. Особено във Франция, много базикат. Не е готино, не е много мило от тях. They always, Mr. Van Dam is aware, and I'm sure if you speak French, you remember these days, when people would say, oh, he's aware, he would say the word aware a lot. Той е казвал думата aware много на едно време с акцент съответно. But how else do you want to live in life if you're not aware of life and yourself? Трябва да си съзнателен. Aware, съзнателен. Трябва да сме съзнателни. Но как човек иначе може да живее живота си, ако не е съзнателен? If you like Star Wars and you like Jedis, they're always aware. Constantly. Между звездните войни и джедаите, те винаги са осъзнати. Непрекъснато там нещо осъзнават. People who meditate хората, които медитират, също са съзнателни. We're aware right now, but very hyper-focused, because this Ние също в момента сме много фокусирани, защото това е смисъла на това, с което се занимаваме в момента. But to be aware of everything in your life, all the time, is very difficult to do, but it's very important. Но е много важно. There's minimal place for sadness unless it's part of the awareness in front of you that something is sad. Защото в крайна сметка дори тъгата става минимална, освен ако ти не си съзнателен и виждаш, че в момента има нещо, заради което наистина си струва да си тъжен. For physical health, I try to train every day if I can. Тренирам всеки ден по възможност. I have a routine that I stay religious to. И си я спазвам много така целеустремено. And I like to pray every day. Се моля, обичам да се моля. But I'm not praying in a certain religion. Молене в някаква конкретна религиозна. It's more like a meditation sense of praying. По-скоро тип медитация. I think of my friends, I think of
of their energy. Мисля за приятелите си, за тяхната енергия. Their love, our memories за together. тяхната любов, за нашите общи спомени. And I wish everybody the best, and I love them till the rest of my life. Желая на всички всичко най-хубаво до края на живота. And I hope that we're all like on a boat together, metaphorically speaking. Представям като метафорично като в една лодка, че всички сме в една лодка и добрата съдба ни пази. I think praying is important, even if it's not religious praying. Дори да не е такава религиозна молитва. Because there's a lot of people who don't believe in anything out there. Въобще в нищо не вярват. And they're very sad and angry people mostly. И са много тъжни и гневни. But I think that they should really know that they are as powerful as the president of this country or king of this country or it's not just what we see on TV and hear, you know. Тоест не е нещата, които чуваме или виждаме по телевизията само. Света не е само това. What's inside. Важно е това, което е вътре в човек. So if you're aware of this, значи, ако вие сте осъзнати за това, then everything else is will be like water. Е so просто easy. Вода, която отминава. Да знаеш, че си личност. So you are like a personality already, like you have your own identity. Yes, of course. I think we all do. Мисля, but we don't know it. We learn it every day more and more. И може би ден след ден го откриваме постепенно. Or we lose it when we're children and after that. Yes. Due to a lot of things you are aware of. Неща, които осъзнаваме. You see, it goes both ways. Така че има и две страни на осъзнаването, уви. But if you're aware about being aware about other things that you're aware of, ако си съзнателен за нещата, които I sound like my father in 2000 now. И сега вече станах като баща ми през 2000-та година. А колко често се виждаш с баща си? How often do you see him now? More frequent than before, of course. По-често от преди. We have a wonderful relationship. И имаме много добри отношения с него. And we are trying to build some projects together. Правим и заедно проекти, да ги създаваме. My brother and I, like I said, we're doing some projects, starting a production company. Наши проекти, имаме си продуцентска компания. And maybe if my father wants to, he has always a role written for him, even if it's one day shoot, 2 day shoot. За него в нашите. Because he asked us one day, he said, защото веднъж ми каза, you will put me in your movies, yes? When I'm too old? Нали ще ме поканиш в твоите I said, you're never too old. Of course. Не съм твърде стар. Why not? Ти никога не си твърде стар, разбира се. Because as a kid, I wasn't close to him. Не бях толкова близък с него. So I want to try to catch up on this time. Искам да си наваксам. А ти не си бил близък с него, защото не сте се виждали често? Или поради твои си причини? Primarily this. Най-вече защото отсъстваше много. You know, as a kid and a teenager especially, with the hormones and everything. Като тинейджър, заради всичките бушуващи хормони. You think things, you blame the world for everything. Си чувстваш, че целият свят ти е виновен за нещо. And you blame those closest to you. Естествено, тези, които са ти най-близки, са най-виновни. Subconsciously, you know they can handle it. Знаеш подсъзнателно, че ще понесат твоето агресия. Да. But at the same time, you know the answer at the end of the tunnel is you're going to end up next to them again. Че в края на тунела пак ще се съберете и ще сте заедно. My grandfather, he always told me. Дядо ми винаги ми казваше, това е на баща ми, бащата. He said you have to make sure that no matter what you're in good health, so you can always have a job. Независимо какво случва, винаги трябва да си с добро здраве, да имаш добра работа. And always bite your tongue. И винаги even when you're you know, like when you want to talk, bite your tongue even if you're right. И да си държиш устата затворена, дори да виждаш, че си прав. Bite your tongue and stand next to your blood because you only have one of each. Стискай зъби и стой до твоите близки, защитавай ги, защото... Аз това ще да те питам. Всъщност, това баби и дядо по бащи, нали? Те с какво са занимавали и как баща ти е решил да тръгне от Белгия в Америка? What were they doing back in Belgium? Why did your father decide to move to America? So in a nutshell, expressionally speaking, is it's a big story. Защото там историята е много дълга. And right now we're trying to make a documentary of his Даже life. сега в момента документален филм за това се опитваме да направим. Which I believe we have good people to do it. И смятам, че имаме правилните хора, с които да го направим. But my father wanted to expand his energy beyond just being in physical fitness and martial arts. He wanted to be in movies. Енергията си извън фитнеса, бойните изкуства. Искал е да започне да работи в филмите. There are planes passing from time to time. Fantastic. Някакви самолети минават. Супер.
He wanted to also see the world, be a traveler like the comic book Tintin, because he grew up in a bookstore. Комикса за Тинтин, да обиколи света, да опознае всичко. Because my grandparents owned a flower shop. Защото моите баба и дядо са имали магазин за цветя. Tulips. They sold tulips for sure from the Netherlands. Yeah, the tulip, natuurlijk, of course. Магазина. They owned a flower shop, they owned a bookstore. Имали са книжарница също. And so my father was exposed to very sensitive, beautiful things. Всъщност е бил изложен на много красиви big adventures like Tintin, Tarzan. Всички тези приключенски истории за Тинтин, Мишел за Ваянт. Тарзан, Мишел Ваянт, не знам, The race car driver. Толкова известен за състезателния пилот. And so when he was young, he wanted to be like Ben-Hur on the screen, like his first movie he saw with my grandfather. He wanted to be an adventure. So he said, if I can become an actor, then I can see the world. Ако стана актьор, ще мога да видя света. And then I can save animals. И ще мога да спасявам животни. And I can have a lot of dogs and animals at my house. Много домашни любимци вкъщи. And live everywhere. Да живея навсякъде, And be an adventurer like my hero. Да съм приключенец като моите герои. So he decided to do this. But at the same time, he saw my mother in a magazine. В същото време е видял майка ми в разни списания. And he found her with his friend Michel Kizi, who's his best friend from the childhood. И е открил през своя приятел Мишел Кизи, който е най-добрият приятел от детството. And people know him from, not Lionheart. Yeah, Lionheart, he's in Lionheart. But kickboxer, he plays Tong Po. Да, от кикбоксерът. He played Tong Po in Kickboxer. Там играе една от големите роли във филма. And so he traveled with him to the US. They met my mother in Cabo San Lucas, Mexico. Where там се запознал с майка ми в Сан Лукас в Мексико. And my mother had a boyfriend who was her manager at the time for bodybuilding. И майка ми обаче, защото тя е известна с бодибилдинг кариерата си, нейно гадже по това време е бил менеджера й. And this guy was not the most honest. Е бил някакъв малко шарлатанин. And my father caught some, because he's a very smart guy, he's from the streets, you know, he's very... понеже е много улично момче, веднага схванал схемите му. He saw some stuff and I think was very pushy, like me, I'm very pushy. Понеже баща ми е много напорист като мен. About being with this person, about protecting her. Искал да бъде с тази жена, да я защити. And on the day they met, not to go back a little bit, he asked her to do a photo, and it made a cover, a beautiful frame of a magazine as well. Една снимка и тя после става прекрасна корица за едно списание. He came with cowboy boots, shorts, tank top, suspenders, a briefcase, с едно куфърче. Very comic book character. Страшно такъв комикс герой. And my mother was a four-time world champion bodybuilding at the time. Четирикратна шампионка по бодибилдинг, Гладис Португис, може да проверите. And through this, they started to see each other after the manager boyfriend left. През тази фотосесия, след като тя се разделя вече със своя менеджер, започват вече да се поопознават, да излизат заедно. And at one point, в някакъв момент, they're watching TV together. It's like 1980. Седяли и гледали телевизия, мисля, че 84-та година или 85-та се развива действието. I believe it's around this time. Някъде там. And he just finished shooting No Retreat, No Surrender, I think. Снимките на Karate Tiger Няма is another one. Karate Tiger. You have different titles for the US and the Europe. Има различни имена този филм в различните So it was either Karate Tiger or No Retreat, No Surrender. Karate Tiger или Без отстъпление. And so this film trailer came on when he told her at the moment, I'm going to go to Hollywood. И той каза в същия момент, аз ще отида в Холивуд. I'm going to be a movie star. Ще бъда кинозвезда. In action movies. Ще играе в екшени. And then I will grow from there. След това ще се развивам and I want you to come with me. Това искам ти да дойдеш с мен. And on that moment, like a gift from the universe, като някакъв специален подарък от Вселената, coming soon to a се появява на екрана, скоро на големия екран. Jean-Claude Van Dam. Versus the other actor, I forget his name. Срещу еди кой. Shame on me, I'm sorry. For the true fans out there. Съжалявам, фенове, не му помня името на другия. Karate Tiger, no retreat, no surrender. Karate Tiger, in the face. Няма отстъпление. And then she saw this and she said. И тя го вижда това на екрана и казва, аха. And they went together. Добре.
And she stopped her career. Верно, в Холивуд, тя спира с нейната кариера. She stopped her bodybuilding career. Спира изцяло с бодибилдинг кариерата си. No more phone calls, nothing. Така, отмър. They went to California. Отиват в Калифорния. They slept in cars. Спели в колата. They snuck the dog in blankets in motels. Завивали се там по разни мотели, кучето в някакви отдела. В общи линии. And in one of these motels, в един от тези мотели, I was conceived. Съм бил зачената. So I'm from a Motel 6 somewhere. Аз съм мотелско дете. Like in the movies. And I think I found the one day I was on my Ducati in Los Angeles. Един ден, докато се возех своето Ducati из Лос Анджелес. And I go to a place. They told me that they conceived me. They showed me once, but I remember the place. Хотела, в който съм in North Hollywood somewhere. Заченали. Та ходих да го видя в Северен Холивуд. I go there and maybe like 1-2 in the morning. I'm on my Може би bike. беше 1 или 2 през нощта. Аз отивам с мотора си. I stop and I look at the place and I take some videos and the woman inside, an old lady, and she comes out and she says, "Can I help you, sir?" Нещо мога ли да ви помогна? I said, "No, I'm location scouting for a movie." И аз казвам, не, аз тук правя, търся локации за един филм. Просто исках да видя мястото. And I saw all the houses that they lived in. Къщички като бунгала, в които са живели. And this made me realize. И това ме накара да разбера. How fortunate I was. Колко съм късметлия аз. And how hard he worked because with age. Колко много е работил той на времето. And relationships and everything. Защото все пак на неговата възраст с сложността на връзките. I start to understand that it's not easy what they did for me and for my sister. Аз си дадох сметка, че всъщност за тях изобщо не е било лесно. Не толкова лесно, колкото е за мен и за сестра ми сега. And sometimes, you know, we понякога, разбира се, се караме, нормално е. The big picture is strong, but sometimes we butt heads. And I realized, from what they taught me, но разбрах, че нещата, които са ме научили, sometimes in their life, they need to be reminded of what they taught me through me. Всъщност, понякога те имат нужда сами да си припомнят тези неща през мен. You know, and they see it, and it's a beautiful process. И много красив процес. But to look back on their story is massive. Ако се върнем it's huge. На тази история назад във времето, I mean, man, they did so much together. They went everywhere together. It was my father, my mother, Michelle Kizzy, always. Майка ми и този Мишел Кизи. Then Michelle Kizzy's wife came. И после нали жената на Мишел Кизи, после и деца се появяват при тях. And it was this club of new actors. Клуб от актьори. That new guys like Arnold, guys like Sylvester Stallone, who were already very successful before him. Впоследствие нали стават също много известни. And they knew my mother before they knew my father. Те всъщност са познавали майка ми преди баща ми заради бодибилдинг връзката. You know, Arnold, who is this? This is my boyfriend Jean-Claude. Nice to meet you. Мистер Олимпия, тя представя Жан-Клод Ван Дам, казва, това е моят приятел, те се запознават. And to go back even farther in time, и ако се върнем още по-назад във времето, people ask, is his last name Van Damme for real? И хората ме питат, наистина ли се казва Ван Дам? Това ли му е фамилията? No, it's not. Our real last name is Van Varenberg in Belgium. Това е нашето истинско име, Ван Варенберг. Or an American accent. Sorry guys, we say Van Varenberg, right? Ето, това е с американски акцент. What's crazy is nice. 3 hours from my house, there's an Air Force base. И всъщност смешното е, че на 3 часа от моята къща има една така военна база, която има почти същото име като моето истинско. But that has nothing to do with what I'm going to tell you. Но това изобщо не е свързано с това, за което говорихме, но както и да. No. My father, he had a friend named Alex Van Damme. Но той, баща ми, имал приятел, който се казва Алекс Ван Дам. And Alex Van Damme is a very, very close friend of our family for many years. Той е много близък приятел на нашето семейство дълги години. От Белгия или от Америка? From Belgium. Да, от Белгия. And this is when, I think in, let's say, the late 70s. И може би някъде в края на 70-те. Maybe mid to late 70s even. Средата или в края на 70-те. Excuse me. And Alex Van Damme, his father Paul Van Damme, неговия баща се казвал Пол Ван Дам. Sorry guys. Passed away in, I believe it was. Той е починал. I think it was the early 80s, I think. През началото на 80-те, мисля. And he told my father, he said, казал на моя баща, please take our last name. Моля те, вземи нашето фамилно име. Because it sounds so good. Защото много хубаво звучи. Просто много яко звучи.
Жан-Клод Ван Дам. Wham Bam Van Dam, muscles from Brussels, that came from America. Като мускулите от Брюксел, на английски има Рима, всичко това. And the other one was, this one is good for them to know, is the Wham Bam, like a comic book. Wham Bam, също Wham Bam, което е нещо като Boom Bam на български. And so, if I made you repeat, I'm sorry, I apologize, because I'm trying to follow. It's fine. So the name, yeah. Yeah, and so basically he took the name with him. Така че той е поел това, всъщност. Gave him a watch. И с името и един часовник получава. And he promised him, and he said, I promise I will be successful, and I'll use your name. And that's how he has it. And Alex, to this day, до този ден Алекс is one of my father's closest friends. Е един от най-добрите приятели на баща. Аз чаках, че бащата на Алекс. The father of Alex died. Yes, excuse me, yes. Who promised to the father of Alex? My father promised to Paul. Моя баща обещава на бащата на Алекс Ван Дам. Yes, and yeah, so then in the early 80s he went to Hong Kong with Alex, because Alex introduced my father to Hong Kong. Всъщност, before Bloodsport. В началото на 80-те те отиват заедно в Хонг Конг и Алекс всъщност показва Хонг Конг на баща ми. And it was a relationship that is still very, very beautiful. I grew up with Alex's kids, Sasha, Alexi, and Аз израснах с децата на Алекс, с трите му деца. Yeah. So, but that's how he got his name. Но оттам идва името. And so now, flash forward. И сега малко напред в времето се връщаме. His kids, my sister, my brother, and myself. We use the name. Аз с брат и сестра съответно. Ние използваме името. Carry on the legacy in our own way. За да продължим вече да носим това наследство по наш собствен начин. And my sister actually became very much more action based than I did. Доста повече се свърза с екшън като мен. Excuse me, guys. But no, it's fine. Sorry, is this a microphone? But we carry the last name because it's our father would like us to carry the legacy onward. But we also honor our last name Van Verber. Our last name Van Verber actually means in translation it means mountain fern. The plant. Ние носим това име, защото искаме да уважим наследството на баща ми, но в същото време нашето оригинално име на белгийски, на фламандски означава планинска папра. Unique last name. It's like Spielberg almost. Фамилно име, така че. Because Berg is mountain and Spiel is, I think, play. So play mountain for Spielberg. Cool name if that's the translation. Schwarzenegger is also I don't know what it is, but place in Austria. I can't black something, but it was some kind of city in Alps. Някакъв град в Алпите, пак носи някакво значение на немски. Our lineage нашата родословна линия comes all the way from Denmark. Не, Schwarzenegger doesn't nothing to be with. Не, няма нищо общо с черно. But Schwarzenegger. It's a Schwarzenegger. No, всъщност има общо. Извинявам се. Schwarzen си е черно. In German, Schwarzen is like black, and then there's something else. Yes. Like an actual location. Нещо забравих. Черногорски. Мисля, че на български, ако бъде проведен, е Арнолд Черногорски. There is maybe a Bulgarian translation that sounds kind of funny. So. Yeah, what is it? Arnold Montenegro. It will be in the Balkan translation. Yeah, it's fantastic. It's great. Църногорски ще е на балканското. Църногорски ще бъде Арнолд Църногорски, много хубаво. И за Арнолд ще намерим балкански вариант, след малко. Okay. The name comes from Denmark originally. Но нашата фамилия идва от Дания всъщност. And in Denmark there is many mountains with ferns. Има нещо гнило. В Дания има нещо гнило. Папрат. They have mountains in Denmark? Some, yes. Имат планини в Дания, се оказва. Sweden, small ones, yes. Малки. More towards the border. Повече към границата вече така. Which border? Граница се пита задача. Pull up my map. Сега ще вадиме карта. It's a Viking lineage. Въобще от викинзите явно произхождаме. So my mother is Puerto Rican. Моята майка, която е New York, as we say. New Rican. There's a lot of Puerto Ricans in New York. Тя е от Пуерто Рико, но понеже в Ню Йорк има ужасно много пуерториканци и казваме Нюриканка се оказва. Пуерториканка.
And so I'm a Latino Viking. Така че аз съм Latino Viking. Добра комбинация. It's very strange. Странна комбинация. In Belgium, I can stay with my friends all night. We can drink beer. I'm okay. Вечер пием бира, всичко е точно. And I'm like the smallest one. Аз съм най-древничкият там. And they're all like 2 meters. Всичките са двуметрови. Big guys, you know. Едри мъже. But I stay with them. Аз си оставам с тях, пием си, издържам всичко. Не знам как става. My brother, he's my half brother. Брат ми, който ми е полубрат. Because in 1990. Защото 92 година. One or two. Първа или втора. They, my father and mother split. Баща ми и майка ми се разделят. And then for about 9 years or no, 7 years. 7-8 години. They were separated. Са били разделени. In this time, my father met my brother's mother. Ми среща майката на брат ми. And had my brother, obviously. И там се ражда брат ми, съответно. And now we're like very close, obviously, but he's Native American. Той всъщност е от индиански происход. Смесен белгийско-индиански происход. Така че там in genetics. Още по-силна генетика има. And if he trains every day, this guy, тренира всеки ден, примерно. He's a little taller than me. Той е малко по-висок от мен. He'll be a monster because he's blue eyes like you and blonde hair. Очи като тебе, с една руса коса. And he's a very handsome guy. И много красив. And he's a very smart guy. И много умен. And he's my best friend. И е най-добрият ми приятел. Also, he's a balance. И разбира се, епизоди е везни. No, but Nick is, our company is, the name is Dam Bros. Името на нашата компания е Dam Bros. And it's like a very mix of like Coen brothers. Една смесица между братята Коен. In terms of the writing style. Като идея за стила на писане, който имаме. And I want to say и може би like David Fincher style. David Fincher, стила на David Our directing style. По-скоро към гледна точка на режисурата вече. It's a big comparison. Голямо сравнение. Така е. Много така. Ако е най-любимият филм на Fincher. What is your Fincher's most favorite movie? И на Coen след това. And maybe also the Coen brothers. So I just showed these bastards. I love these guys. Sorry for my language, guys. It's the Viking in me. Викинга произнесе нецензурни думи, но... You know. Ние си псуваме и тук по принцип, но сега заради нея спазваме добър език. Иначе тук си говорим страшно тъпоти. Pardon. So the Coen brothers, I would say my favorite. David Fincher is a hard one to choose. I have to think. David Fincher е много трудно ще избера. Every movie is fantastic. Всичките му филми са страхотни. Also, Adrian Lyne is a good director. Adrian Lyne. But no. The Coen brothers, I would say Barton Fink is great. Barton Fink, може би. It's a great movie. Barton Fink е супер. I love the Ballad of Buster Scruggs. Баладата на Buster Scruggs. Аз това съм гледал. You have to see it. We haven't seen it. You have to. Трябва да го It's like a multiple story book. Те са като история на една книга, western, different stories, short stories. Множество кратки истории. The acting in each one is amazing, and they're so quirky. Много интересно заплетено всичко. The reason why I like Barton Fink. Защо харесвам Barton Fink? Is because it builds so much tension all the time. Много напрежение създава и през цялото време го надгражда, almost from nothing, starting from a wall. With these metaphors everywhere. But and I love old movies like my father showed me the first movie I saw was Star Wars, obviously. But forget that, put it aside for me. Войни, Нова надежда. The Big Blue. Голямото синьо на Жан-Люк Бесон. When I saw this movie. Когато видях този филм. And then I saw The Professional. И после видях Професионалиста. And then I said, what else is there? There's Fifth Element. Okay, I want to see Fifth Element. И се почна. And I saw what a director can do with no money. Какво може да направи един режисьор абсолютно без бюджет? The old. Негов ли беше този дебют? Черно-белия, който няма нито една реплика. There was this black and white movie where there's no line at all, no. Да, на Люк Бесон. Последната битка. Dernier. Oh yes, la dernière. Как е битка на френски? Bataille, I think. Dernier bataille.
I think something like this. Yes, I know that. I saw this in films. Lovely movie. In film school. Още в филмното училище го гледах, да. Of course. Orson Welles is the grandfather also of Black and White Silence. Бащата на немите черновени Hitchcock, филми. the king of suspense. Алфред Хичкок, който е If you look at these movies, there's something timeless about them. Има нещо абсолютно безвремево в тези филми. Те са вечни. Слава Богу, че има такива филми, които не са такива еднодневки. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Полет над кукурвиче гнездо. What a movie. Papillon. This is the next one we're going to watch at home. Have you seen Papillon? I haven't. With Steve McQueen and Dustin Hoffman. So Steve McQueen and Dustin. I think for the jail in the French islands or whatever, in Polynesia. French Guinea. Yes. French Guinea. Yes. New Guinea? Yeah, something like this. Нова Гвинея, да. Okay, sorry. Не си спомням къде. Amazing movie. Да, наистина. Wow, and Lawrence of Arabia, another one. И Лоренс Арабски също. Peter O'Toole is страхотен с Питър Отул. And I'm a big fan of Daniel Day-Lewis. И Даниел Дей-Люис. He's my favorite actor. He's also a Taurus like me. Той също е телец като мен. Стига вече. Ça suffit. Come on, please. Enough with the Zodiac. Daniel Day-Lewis is amazing човек. He's great. He's wonderful. There Will Be Blood was amazing. The Butcher from Gangs of New York. Бандите на Нью Йорк. And the new Scorsese movie coming. И новия филм на Скорсезе. The Murder of the Flower Moon. Yes, Moonflower. Нещо с убийците на някаква луна беше цветната. Looks great. Ще ви извържа. We have to go see this. Но трябва да го гледаме. Това е извода. Крис, ако се върнеш 10 години назад, какво би ли променил нещо? Или би ли казал преди 10 някакъв съвет на себе си? Sure. Be less impulsive. Ами бъди не толкова импулсивен. Take 20 more seconds, bro. Там по 20 секунди повече преди да реагираш си давай. 20 секунди. That's it. I had an apartment in Los Angeles. Имах апартамент в Лос Анджелис. That I sold. Който продадох. In the heart of Marina del Rey. В сърцето на Марина Дел Рей. And now it's worth almost triple. Сега тройно струва този апартамент. And I was young. Аз бях млад. I was full of ego. Бях изпълнен със своето его. I was riding a bike with no gear, no protection. Мотор без никакви протектори. I was thinking I was the top of the world. Смятах, че съм на върха на всичко. I still had a little kid inside me trying his best to ring the bell. Bing! The tower. Bing! And then up here, you're like, Mom, I don't care, drink, no party, everything fine. And I'm going to sell it, I'm going to make money. And I did that and I put myself in a big hole. And I had to start over. И трябваше всичко от начало да започне. Financially, финансово, emotionally. Емоционално. So, така че instead of, giving the throttle a little more, now these days, or if I want to get one more drink, ако примерно искам да изпия още едно питие, or do one more rep, или да се набера още веднъж на лоста, I take myself 20 seconds. Аз си давам сега вече по 20 секунди време преди да го направя. 20 seconds can save your life. 20 секунди могат да ви спасят живота. I swear to God. Направо заклевам се. In every type of context. I mean, not every type of context. Most contexts. Daily life context. Because 90% we're in here all the time. В ежедневието, защото 90% от времето ние живеем в главата си. We don't realize how we look. Ние не разбираме как изглежда това отстрани, какво се случва. And from this people think complex is happening and all this stuff, but it's really simple. Just breathe. Но всъщност не, много е просто. Be quiet. Стой си and listen to yourself. И слушай себе си. Because that is the best friend. Защото ти си най-добрият Besides приятел. your best friend here, you know. Освен най-добрите ми приятели тук, аз съм си най-добрият приятел. So. Чай да погледнем малко из коментари. Let's see what people are writing in the chat. They have many things there. Добре, само тук имаме задължителен въпрос. We have like a compulsory question. Светослав обича да пита всеки гост. За или против легализацията на марихуана? Защото в България е забранено. Тя се третира като тежък наркотик. Are you for or against the legalization of the marijuana because it's illegal in Bulgaria? I think it should be legal.
Аз смятам, че трябва да е легална. Only because. Само защото. I've seen miracles happen. Защото съм виждал наистина чудеса да се случват. With people who need to force themselves to relax. There are some people. Напъват, за да се отпуснат. There's a chemical imbalance. Те имат химически дисбаланс в организма си. They take one hit. И като дръпнат right от правилния материал. Bob Marley, не като на Боб Марли нещата. Non-stop. Да. But recently, who was it that showed us the video? Ама имаше някой дет ни показа едно видео. Was it you? Yeah. It was incredible. Stefan showed me a video. Стефан ми показа едно видео. The guy had what do you have? Parkinson's? Parkinson's. And this guy is doing this. Който има Паркинсън, знаете как се тресе. And it's so това заболяване, не може да си пие кафето, разлива му се кафето. It's crazy. And they give him the exact correct amount for his blood type, for his personality, тип кръвна група, неговия тип организъм. Едно малко джойнче си дръпва човека. And the guy is sitting down, not moving anymore. Изведнъж престава да се движи. And he says, and he's talking normal. И говори вече нормално. And he says, anybody want lunch? I'm very hungry. Някой да иска да хапне нещо, аз съм много гладен. И толкова спокоен. It's направо на стръх. Beautiful. So when it's done well. И когато е направено правилно. And legalized to the point where you can maybe have some type of identification that can help you get the correct stuff. Да се идентифицираш по някакъв начин, за да ти дадат правилната доза, правилната. I think it could be beneficial. I don't smoke. I used to smoke here and there, not marijuana, cigarettes, whatever. Пуша, но не марихуана. Once in a while I have a cigar, once every 5 years. Съм пушил примерно пура веднъж на 5 Like a nice small cigar with my friends, birthday or something. I'll enjoy this. Нечи рожден ден, супер. But it's very rare for me. I did, however, one time have too much edibles. Твърде много edibles, like marijuana edible. Такава марихуана, която може да се поглъща. It's a whole different animal. Това вече е съвсем because it's a body high. Защото там тялото ти се надрусва. I checked myself into the ER. И трябваше да отида в спешност. I thought I was flying. I thought I was. Мислех, че лети над земята, нямам досег с земята. I put my hands on the, in the shower we have like a bench. Примерно имахме в I put my hands on една печица, бях се опрял на cold water, which is a very bad thing to do when you're high. Студена вода, а това е много неприятна идея, когато си надрусан. And the bench felt like it was moving up. No! Тая пейка се надига от земята и аз опитвах да. But I did it one time in my mind. И поне аз си мислех, че натискам. Веднъж го направих това, но само в въображението си. Ex-girlfriend's mind, eyes. Това, което виждаше моята бивша приятелка, явно съм го правил 1000 пъти това упражнение. The staircase felt like it was 300 stairs. Стълбите изглеждаше все едно имат там 300 стъпала. I'll never touch an edible again in my life. И въобще повече кексче, спейс кексче няма да хапна през живота си. If I go to a bar and I order a drink, бар и си поръчам питие, I have to watch the guy make it. Трябва да гледам какво прави човека, който Or I have to have a beer with a closed cap, I open it because и също винаги си поръчвам бирата и сам си я отварям, защото ми се случва да ми сипват разни неща и каква е причината да... Why would someone roofie me, right? I'm sure people are gonna love this one. Надрусва нарочно ли? Why would someone roofie? Защо? I had a friend, a good friend of mine. В смисъл това е в заведение или в приятелско бар? It was in Hollywood in a club. В клуб в Холивуд. Барман в клуб? And so the barman or the barman? No, we were at a VIP booth. Не, ние бяхме в едно VIP събрание. The barmans will roofie somebody if they want to, maybe get more money from. Maybe it could be any reason, really. I mean, we don't know. But this group of guys, they offered us drinks. We came with our friend, who's a girl. Пристигаме с една своя приятелка, тя е момиче и там някакви мъже си ни черпят. Тя ни беше само приятелка, нали? And we went to the club. И отиваме на клуб. And they look at us strange. Already the vibe is weird. And the girl, you can see, Rosanne, who are these guys? It's my friends Chris and Mathieu. Oh, okay, bonjour, ça va, his friends. Всъщност се запознаваме, нали, с тези хора там на място.
And they give a drink. You guys want a drink? Sure, but they take too long. They take too long to give the drink. Да, разбира се. И някак им отне много време да ни донесат. But I'm young, you know. I just sold my apartment. Млад, I'm partying like crazy. Продал апартамента и I feel like I'm on top of the world is nonsense. И си казвам, какво ми се And it gives me glass. И те ми дават чаша. Within 30 minutes. И за 30 минути буквално аз вече тотално изключих. Throwing up. Почнах да повръщам. In the middle of this club. В посредата на клуба. My friend is on the street asking random people. Ходи по улицата и пита някакви случайни минувачи. Do you know where Chris is? Знаете ли Крис къде е? Вижте ли сте го Крис? And I found myself outside behind two trash cans на улицата за две кофи за буклук. By a taxi with a nice Arabic man. И едно такси до мен с един много приятен арабин. Stop. You need water. No, don't trust you. No. 2 liters of water. Спира до мен и казва, чакай, да пи вода, нали? Не, нямам нужда от вода. И той насилно ме кара да пия вода, защото we drive all of Hollywood Boulevard. Минахме, направихме цяла обиколка на Холивуд булевард, за да намерим моя приятел, да го вземем, да го закараме вкъщи. Never again. Така че никога повече не do I just order and unless I know the barman, I know the people, I trust people. Okay. Доверявам се само на бармани и хора, които наистина познавам. I'm very sensitive, man. And with age, с възрастта, I'm getting more sensitive. I don't know why. Ставам все по-чувствителен. Maybe because I'm more aware. Може би, защото съм по-осъзнат. There you go, guys. А как се отразява легализацията на марихуана в Калифорния? And what is the impact of the legalization in California? It's a big business impact. Това е много голямо влияние оказа върху бизнеса. My brother likes to smoke on a daily basis. Моя брат обича да пуши. And sometimes he takes a little edible to fly понякога и relax. тези кексчета си хапва. It's more of a religion for him. He takes за his него е thing. като религия. Има си ритуал. Thinking, writing scripts, you know. Размишлява си, пуши си. And in me, I don't need that аз нямам нужда от този kick. Because we are the same, but he has a different approach. Защото той е същия като мен, обаче има просто друг подход. He has a lot in his head. При него всичко е много в главата му. As do I, but при мен също, но I've learned to аз съм се научил да categorize things. Категоризирам нещата. And sometimes my brother is so sensitive. Брат ми понякога е толкова чувствителен. He needs to have something to just allow him to think that little passage. Да има нужда от нещо, което да му позволи просто да се отпусне и да мине през нещата. But I go with him to pick up, you know, with my truck. We go together. Понякога ходя с него напред. We drive there and we look. We buy his stuff. We go home. And I see the packages, the bottles, everything. Everything looks so well done. The business is so colorful and so intelligent. And I think it's good for the economy. I do. Because the government will always illegalize something that's good for you. The government will always винаги се стараят да го направят нелегално. Make something that's good for you difficult to get. Добре за теб, го прави трудно за so they can control. Достигане, за да могат да контролират всъщност по този начин. When and this is another political thing. И това е една друга политическа тема, но because weed is political. When COVID was starting. COVID започна. And hydroxychloroquine. Хидроксихлорида was not on the market anymore. Не беше изведнъж изчезна от пазара. Because Dr. Zelenko in New York защото в Ню Йорк доктор was helping our president at the time. Помагаше на нашия президент в този момент и го излекува благодарение на. And you can get the drug in not the drug but the pill, we call it a drug in the US. You can get it in Europe easier than you can in the States. В Европа много по-лесно се намира това лекарство. Може хапчета да си купиш много по-лесно, отколкото в Щатите. But why if it's a global pandemic? Но по време на глобална пандемия. Can you not get? Как така изведнъж? Can you get, the drug in Europe and not in the States? Се оказа, че можеш в Европа да си го купиш това лекарство, но не в Щатите. So, много странно. I flew to Europe. Така че аз летях до Европа. And found it another way. Си намерих начин да си набавя лекарството. Just in case, so I had. За всеки случай да си имам. And when I caught COVID, и когато за първи път хванах COVID, I couldn't breathe. Не можех да дишам. And I'm an athlete. I train every day. Спортист, всеки ден. I don't take elevators. Не се качвам примерно с асансьор, защото съм имал клаустрофобия, само по стълбите ходя. I couldn't even walk one stair. Не мога дори една стъпалца да изкача, толкова бях зле.
I took this hydroxychloroquine. Пих този хидроксихлорид. With zinc. С цинк. Together. Заедно. Like Dr. Zelenko explained how to do it. Обясняваше въпросният доктор Zelenko. And it helped our president at the time. И беше помогнал на президента ни да се излекува. 24 hours later, I was fine. 24 часа по-късно нищо ми нямаше. But it's not a cure, it's a preventative. Това не е лекарство, това е по-скоро превентивна мярка. And it was only a preventative for that type of specific COVID variant. При само този вариант на специфична COVID вариация. But if you take the same principle. Но принципът е същия. And you apply it to cancer. И примерно ако го приложим това към рака. Or you apply it to any major product like marijuana. Някакъв съществен продукт от типа на марихуаната. There's always a mechanism the government uses or an excuse. Или да кажем извинение, което се използва от правителството. They'll take a story, they'll make an idea of the story. This guy did this, he's in jail because of this, but it's a lie. Отишъл в затвора, но всичко това е лъжа. To show the public through media да покажат на обществеността посредством медиите, че това не е правилно. Like all these and if anybody out there is pro this, I apologize for you. I'm sorry. Нашата аудитория е за woke stuff, you know, woke. Няма проблем, нали? Имате право на мнение. Where now in the States, в момента в щатите, you have cartoon channels. Имаме примерно такива телевизионни канали, които показват само анимация за децата. As you know, I love cartoons. I was an animator for years. Анимация, занимавал съм се много с анимация. And I'm looking at my favorite cartoon on TV. Гледам си телевизията, любимото анимационно филмче. And there's two advertisements that има две реклами, които вървят като сандвич буквално. More than 40% of the screen. Повече от 40% от екранното време. And it's not tune in next week to watch the new show or something for kids. И не е нещо за деца. It's a serious statement. А сериозни with some colors, so it's attractive. Изявления, които са направени готино шарено, т.е. да привлича вниманието. And it's releasing information that maybe it's not good I say on the podcast, but I will say it in a different way. Ще се постарая да го кажа по по-елегантен начин. Political endeavors политически внушения to help follow a new mindset for the young generation. Инсталирането на определена нагласа в новото So if something is happening for the adults, the kids also need to know about it. So they animate things. Се случва нещо, децата също трябва да са информирани. И те го поднасят под формата анимация. They animate it in a way where it explains it. Да обяснява нещата. To it's legalized, so it's legal enough to pass the laws, so the kids can be subjectively brainwashed. И всъщност децата по този начин ги им промиват мозъците. You look at you break it down. Тоест there's cure for cancer maybe in Panama or maybe in Australia or maybe in New Zealand. But not in the US. Because they need to make money on weaponry, pharmaceuticals, and many other venues like this. Аз обаче това ще да попитам. Ако това лекарство се продава така или иначе, т.е. търговски принцип не се застрашава, защо го спират в щатите? Stop it from in the States. Why would they? Какъв е търговския принцип? Because there is business in this. Yes, biggest business. It's the business that makes up 70% of our economy, I think. Може би 70% въпросът е защо спираш едно лекарство и каква е алтернативата? So then why would they stop this medicine and what is like the alternative that they offer? Или това е свързано с ваксини? The alternative is very expensive in-debt programs. Всъщност, алтернативата е една много такава сериозна програма за вкарване на хората в дългове. And programs like life support. What's the thing for cancer? Treatment the chemotherapy. Или примерно цялата процедура по химиотерапия, жизнеподдържащите процедури, които се предлагат, те също са сериозни. There's videos of that have been pulled from the internet as soon as they get posted. Се разпространяват в интернет и веднага ги изтеглят. Maybe on the black web you can find them for sure. Можете в черния интернет да си ги намерите. But where you see
tumors. Виждате примерно как тумора being injected като му инжектират the extract of a type of fruit. Екстракт от My някакъв father and I, well, he saw it first and then he showed me. Като го видя първи път това видео ми го показа. Within 72 hours the tumor is gone. Бяхме удивени, за 72 часа този тумор изчезва. If everybody was perfect, there'd be no business for these governments that need control so they can move things. Нямаше да може правителството да ни контролира. Проблема с това лекарство, каквото и да беше, което той спомена по време на COVID. No, it was more interesting that, you know, Там the каква idea е била that алтернативата? Откъде губи държавата, че да спре това лекарство? In the USA there's not this cure, they don't allow it. Let's say, what is the alternative? What does the state offer instead of this? The state was offering this medication before COVID released. Интересното е, че преди COVID да започне, имаше такова лекарство. It was like maybe 50 cents, 80 cents a pill. Струваше 50 или 70 цента едно хапче. It went up to $800 a pill. Цената му до $800 за хапче. So now you have people that are already in debt financially. Така че хора, които вече са задлъжняли финансово. And they're on their they're in the hospital next to their family, and they go to the pharmacy downstairs to buy stuffed animals, to buy coffee, to buy this. It's all compensated. Everything's planned. It's a very big business. Цялата работа също се така замислен, че да се харчат много пари. And it's the only business when you live in the States. Every other commercial. Това е единствения бизнес там, реално. В Щатите. Every other commercial on TV. Всяка втора реклама по телевизията. Is a medication commercial. Е за лекарство. Това е по цял свят. That's everywhere in the world. And it's like a beautiful image of someone having fun. Представено как хората се забавляват. And they say the side effects are. И казват някъде там се спомена, има и странични ефекти. Yeah. Vomiting, diarrhea, death, blindness, dizziness. And the guy is like playing football and he's happy. А пък гледаш как на рекламата хората си. If it's not obvious, then you must really not be paying attention. И очевидно трябва много да внимаваш, за да разбереш за вторичните ефекти. But this is a world governing thing. Това е нещо, което управлява света всъщност. Disease is one of the biggest things you can bank business on. Болестите са една огромна касичка за пари всъщност. How are you, sir? You don't really have, time for. I mean, you don't really have opportunities with hope, the way things are set up. Да ни остане някаква надежда по начин, по който е подреден в момента. It's like with the drug trade between the US and different South American countries, for example. Примерно, the FBI, of course, is going to allow наркотрафика между Северна 15% и някои or латиноамерикански 20% or 30% държави. of narcotic всъщност travel. FBI оставя един голям процент от тази. And then they're going to arrest one guy. Okay, look, they're talking with the boss, of course. Listen, we're going to arrest two of your guys. You don't like him anymore? Okay, fine. For what reason? Okay. Where is he going to be? Inside guys. Okay. We're going to air it on CNN. It's going to be huge. Причина ще ги покажем по CNN, ще стане голяма новина, че сме заобвили бандитите. You're going to be able to transfer everything via this route because we'll open the gates for whatever reason. Then we'll call it immigration problem. Или ще измислим нещо за миграционни проблеми, ще потулим работа. My country, the United States of America, is a wonderful country, but it's the most dangerous. Страхотна държава, обаче много опасна. One of the most dangerous. Една от най-опасните в света. And one of the most safe. И една от най-безопасните в света. Only because само защото of how young they are in the mind. Само защото те са много млади в ума си, тези хора. They don't have fear. И не се страхуват от нищо. To do this stuff. Не им пука и са готови да го правят всичко това, без да въобще да се вълнуват. They don't have culture to base honor off of. Културата базирана на идеята за чест. Now, I'm not saying they're a terrible country. I love my country. Please don't deport me. Държава, не, това е прекрасна държава. Моля ви, не ме депортирайте. But но there is something with culture. Има нещо в самата култура там. That brings people to a different level, man. Хората да отидат на food, music, различно ниво по отношение на храна, музика, изкуство. If you come to the US, everything's billboards, consumer, business. Щатите обаче всичко е билбордове, търговия, консуматорство. Mentally всички са not stable, психически нестабилни. From the most normal patriot in the middle of the Midwest нормалният патриот в Средния Запад до Everybody's got something off. Всички имат нещо чалното в себе си. Откъде идват? Where does this come from? It's the consumerism, it's the control mechanism, it's how the country's developed.
механизма, който движи обществото и така е разработена цялата държава. Това е една, знаете, държава създадена от нищото. And evolution on these bases и всъщност еволюцията не работи така, не можеш да създадеш нещо от нищо. It's like you give an automatic rifle to a 7-year-old на 7-годишно дете да му дадеш автомат и да му кажеш, прави всяко, каквото искаш. They have no culture. Те нямат култура просто. Countries like Africa that are so rich Африка, при африканските държави, които са толкова богати на ресурси, минерали, are being controlled by other countries that paid off because whatever reason, but many reasons. We cannot say many reasons here, but it's like when they do all these you know, like all these marches and parades to be aware of different things, categories. And then a war breaks out, but it's a perfect time to do this stuff, so things can happen under the table when this is happening. You'll be amazed how many people follow следват these trends. Тези тенденции. It's not a Wes Anderson trend which is based on cinema. Wes Anderson, like we did for fun that we explained about earlier. Неща, които примерно както този филм, тази маркетингова кампания, която създадохме. A global movement of stupidity. Едно глобално движение на затъпяване. Because if we are already understanding that we are all the same people for the last едни и същи хора, всички сме еднакви. Hundreds of thousands of years. И така е било от стотици хиляди години. Perhaps we'd be in a different place by now, you know, like. Знаехме и that's why you have the, I'm sorry. Съзнанието си. That's why it's the rare few on the planet that you call the 1% or the 2% or the 3%. And normally you don't hear about them. И има може би само 1, 2, 3% от населението на планетата, които са толкова съзнателни за това. И ние дори не чуваме за тях. But anyway, political stuff can get to you. It's a very big topic. Who am I? I'm just sharing an opinion. И аз само споделям своето мнение. I don't like to be a part of the mass. Да бъда част от масата обаче. I like to look at everything from far away as much as possible. Да гледам всичко от разстояние доколкото мога. Because sometimes защото понякога you know you being dual passport citizen, by the way, is когато имаш два паспорта и две националности. Is great because you go from one country to another, държава, and you watch the media in one country, and you watch it in another country. И да видиш, да сравниш двете държави, примерно медиите в двете държави. And then you look at the channels airing the same media, каналите, and then you look at the national channels, примерно са на национално ниво, airing media you never seen in the other country. That would be forbidden. Те са различни и може би дори са забранени в другата държава. And you're saying, well, my country never told me about this. Ти си кажеш, в другата държава никога не са ми разказвали това, което чувам тук по медиите. Защо така? It's very good to be dual national. Така че е добре да имаш две гражданства и да можеш да пътуваш и да... Yeah, but traveling in general is the best. Да. Което предполага, че не харесваш глобализацията. So I guess you don't really like globalization in general. No. Хубаво да има различни държави с различни културни натрупвания и с различни гледни точки. I think so. I think it's beautiful because you grow together like this. Да, защото в крайна сметка ние израстваме така, учите се едни и други. Ако едно и също ядяхме всички по света, ще е ужасно скучно. Макдоналдс, нали? It's not bad, but не че е лошо, но... You know what I mean. But no, you have to have different countries. It's important. It's like in different languages. Важно е да има различни държави, да има различни езици. Nothing would have grown the way it was today if we didn't have different countries. But it's impossible. Globalization is only possible if we have, I think, different planets and cities like in Star Wars. Различни там планети с различни градове, както е в Междузвездни войни. Dyson theories, all this. Теориите на Дайсън и така нататък. But no, we need to have political warfare because it's entertaining. Но на нас ни трябва да има някаква политическа война, защото е много забавно. There's so much business to be had. Има толкова много бизнес. In so many other ways, man. It's like we can do. But what is my voice? You know, I'm not Greta Thunberg. Какво съм аз? Ще чуем моя глас, нали? Не съм все пак толкова влиятелен. I think the ecology is one of the most important things. За мен лично екологията е едно от най-важните неща. Because without that, we're all screwed. Без околната среда сме абсолютно прецакани. Всички. We can't even travel. Няма да може дори да пътуваме.
So we have to take care of our planet. И ще трябва да се грижим за планетата. And ourselves. But who knows? Have you heard about the black box in Australia? Чувал ли си за тази черна кутия? The global black box? Глобалната черна кутия. So this is the first poke to globalization. Първият, как да кажа, първата симулация на глобализация в някакъв Certain nations, if not most, определени нации, ако не повече, that don't have political conflict, които нямат политически конфликти, they created together те са създали заедно all their history for I don't know how many hundreds of years before this time. За историята си от множество години назад. And they put this indestructible и black box. Са сложили тези записи в една уж неразрушима черна кутия. So like the plain airbox or something like yes, but it's a big one with bunch of hard drives. С много hard драйвове, т.е. that are like well protected, well put in the ground. Защитена, скрита някъде под земята. Then in case anything happens to our planet. Това са записи, които достанат, ако нещо се случи случайно на планетата. Somehow, in some way, this can be retrieved and learned. Може да бъде извадено и се ползва за учене. This is amazing. Идея, нали? When I read this, I said, this is a step to intelligence. Това вече е една крачка напред към интелекта. Because it brings people together to share our cultures for another race, maybe. I don't know. Да споделят културата. That's a whole other. С друга планета, с друга раса, не знам. Who knows? Wow, guys. Оле, no wonder he's not a famous movie star. Това ми напомня някъде пък по скандинавските държави, където имат по едно семенце от всички видове. Не едно семенце, ами резервни семена. Where they have seeds from most of the plants in the planet. Yes, Holland also. Да, и в Холандия има нещо такова. Iceland, Holland, and Исландия, Холандия, maybe even Sweden. Може би нещо такова. Швеция, мисля. The smart people. Много Финландия, Finland, maybe. Yes, Finlandia, yes, you're right. Yes. This is great. Да, страхотно, наистина. This is wonderful. This is, I think, one of the most brilliant things. Какво? Случва се нещо зад Why you hate Manuel? This is my question. Сега моя въпрос е, защо мразиш Мануел? Manuel. Why? Because one day he came to me crying. Дойде при мен плачейки. And he said, Chris hates me very much, and I don't know why I never did a bad thing to him, and I don't understand why you hate him. И не знам защо го мразиш. Can we show Manuel? Може ли сега да покажем Мануел на камерите, защото някои хора може So they can remember him from the last podcast. Yes. Трябва да си го припомнят от миналия подкаст. Мануел. Таблан. I love him. He's great. Аз също го обичам. We were doing imitations of you. Даже те имитирахме тебе всъщност. And in the car, coming here. В колата, докато пътувахме сам. I said one day. И аз му казах. Said I'm going to be on his podcast. Аз ще бъда някой на този подкаст и той ще ме погледне и ще каже. Yes. This is great. But no, listen, really. And like, I don't know the difference when you're being serious or when you're joking. Кога си сериозен, кога си сериозен. I'm always serious, man. No, it's beautiful. So, and all day now, every time we do something good, we go market it. Yes. Той казва, да. It's Kitodar. Едно към едно. He's not serious. Тук някой шепне, не е сериозен. Great, man. It's wonderful. Данч, ти къде каза? За това. Момент. We're looking for a comment there. За костюма на хищника на Данил Андрей. I bet there's a lot of them that say, can he do the splits like his father? Can he do a helicopter kick like his dad? Сигурно в тези коментари, понеже са на български повечето, много хора питат, може ли да направиш шпагат като баща си? Скоро разбрах, че баща му се е снимал във филма Хищника в костюма на хищник. Има ли такова нещо? Is it true that your father had been in the... Хищник как беше? Predator movie in the costume. Yeah. So with Ed Pressman, the producer. Ed Pressman продуцент. The first part. The first one. So the first 30 minutes is him. Първите 30 минути хищника, това е той, когато е прозрачен.
And the original costume before they changed the head. Оригиналният костюм преди да had like a very long. Имаше едни дълги израстъци. And I think he was few hours in a cast. Мисля, че няколко часа е седял в гипс, за да може да направят тези to make the head and the. That's horrible. Yes, they have to maybe do it to me in this production because they have to. I don't want to spoil it, but they need to put to look dead when they make the mold. But they put 2 straws, you know. Много неприятно, знам. That's horrible. It's horrible. You've done it? Yes. Yeah, it's horrible. Oh, it's. It's horrible. You don't see nothing. Нищо не виждаш. Oh, it's terrible. Гадна работа. That's why you hate Manuel. Затова мразя Because of сега this. разбирам. He recommended it. He said to the producer, put him there. I hate Chris, put him in this, whatever it's called. But yeah, I don't speak English very well. Yeah. Put him there. Служете в този подкаст. Ah, muchachos. I don't want to. This crazy Manuel. For the first 30 minutes of the movie, it was him. 30 минути на филма, баща ми е бил в този One day they told him to jump from един ден му a казали да tree. скочи от някакво дърво. But his legs, his feet came to the knees or the shins of the predator. Краката му застанали в костюма на нивото на коленете. Защото костюм е по-дълъг отколкото. Yeah, because they have special legs, you know, but no suspension system. Но не е имало никакви амортисьори в цялата. Amortisseur. Amortisseur. I understood. That's my second new word in Bulgarian. Ето втората ми дума на български. Франкофон. Българи сме големи франкофони. So he said, I'm not going to do the stunt because I'm going to break my knees. Няма да скачам, защото така си щупа коленете, няма как да стане. They argue and they fire him. И го уволнили. No credit. Без дори не го слагат в кредитите на филма. Стига бе. Really? Yes. And so they have another stunt guy и who си did взели it. друг каскадьор, който And he broke one knee. филма и си щупил единия крак от тази каскада. Yeah. And then I think see, that was 86? No, 82, 83. 84 maybe. Anyway, 1997. Но през 97, по-късно вече, Ed Pressman, same producer. Ed Pressman, който е същия продуцент, did The Legionnaire with him. Е направил с него вече Легионерът. And that was also a very good Това също е много хубав филм. Ed Pressman is known for a lot of big movies. Ed Pressman е известен с хубавите си филми. The Crow, The Mask, I think. No, Wall Street. Гарванът, Wall Street. Мисля, че също е него. Wall Street не се сеща. I don't know. Anyway. Yes, he was. Така че да, бил е в този филм. For the first 30 minutes. Първите 30 минути. And you can see when he's running. Го виждате как тича. It's him. You can see. Просто се вижда, че е той. I know my father's running. Аз знам му позата походката. But he's transparent, so you're trying to, you know. Той е полупрозрачен костюм и се опитваш така човек да отгадне какво има вътре. Джамбо, верно, че прилича малко на Григор Димитров. На Григор Димитров? Yes! Do you know we have a... No, not the gangster, не gangster. It's a famous tennis player, Bulgarian tennis player. I look like him? Yes. Amazingly like him. Чакай, сега ще покажем снимки. Yes, now I realize. I thought I've seen this guy somewhere, and yeah, now I understand. My gosh, no way. Yes. It's always cool to see new people that look like you. Много готино, винаги е хубаво да видиш нови хора и хора, които личат на тебе. I can see the similarity. Да, виждам. Yeah, I can see it. Yeah. He's the more handsome version. Той е по-хубавата ми версия, определено. Yeah, I can see it. It's the eyes too, the eyes. Да, the eyes. The eye Chico. The eye Chico, baby. The eye Chico, baby. Papi Chico. Да. Yeah, he's my blonde version. Руса версия. Look at him. Wow. Yeah, he's definitely the handsome version. Да, определено е хубаво. Красавец. Стига бе. I'll never thought about it. Не се бях сетил. I see it. I can give you my brother. Да, направо. Като братя с мен. Super. What an athlete. He's a Bulgarian tennis player. Yeah, and a very good one. Maybe we can give a shout out if he's following you. Той живее в Америка, доколкото знам. Може да го поздравим. I think he lives in America actually. Really? Yeah. Монако по-скоро, но да. Къде? И в Америка, и в Монако. Монако е Америка. Monaco, of course. I almost lived in Monte Carlo for a while. Аз почти живях в Монте Карло. My brother's girlfriend lives in Monte Carlo. Гаджето на брат ми живее в Монте Карло. It's a beautiful city, but it's very quiet at night. Но
но супер тих нощно време. And you cannot do much. You have to be a little like this. But if you're older, си възрастен. No. You should do cocaine. No. I didn't understand what exactly. Не беше това идеята. Sorry, snobby. Снобско място, това искам да кажа. But in winter time it's dead. Но зимата е направо мъртвил. It's like a comic, like you walk in the street, you can hear the camera following you. Можеш да чуеш как камерите се обръщат след тебе, уличните камери. А те гледат камерите, за да им е по-интересно нещо, да се случва нещо. There's the camera, you know, to have some entertainment, because otherwise it would be too... Затова има камери. Scandals of the Monaco family. Знаеш, там But the prince was American. The prince was it Albert? He was American. He denounced his American citizenship to принц Алберт бил станал американец. Имал вече гражданство. So he doesn't have to pay tax anymore. Така че да не трябва вече да плаща данъци. Колко са таксите в щатите? How much do you pay as taxes in America? What's the percentage? Oh, now with our... No, fine. Now with our... If you do pay, of course. Of course, yes. If not, I wouldn't be here. Плащам, иначе нямаше да бъда тук. Because Manuel doesn't pay taxes. As we know, he hides, yes, he hides the taxes. He knows how. Знае как да ги скрие. I love these guys. Обичам го да сме. The taxes. данъците. I think now it goes by state, you know. Then there's the US tax. И вече има там федерални income tax. Данъци, които са за данъчно плащаш. There's tax on everything in the US. Чакай, но плащаш две такси, федерална и щатска. Both like the federal tax and then also the state taxes? For certain things. За някои неща, да. The state tax is like it adapts to where you live with the federal tax. На щата се адаптирана версия на федералния. Да. But in your case, for example, in the state where you live in California. California is one of the highest taxes. California е един от най-високите. Of course. We go back to what we talked about again. Anything great, high tax, make it difficult. Високи данъци, трудно достъпно става. Всичко е алчност. My dad told me when he came to the US, or California at least, in the 80s, през 80-те, it was the golden age. Това е било златната ера. Not many cars on the freeway. Не имало кой знае колко коли на магистралата. A coffee cost 75 cents. Кафето 75 цента струвало. It was not even $1 per gallon. Галон бензин дори не е имало и $1. Los Angeles had maybe 4 million people. Лос-Анджелес е бил само 4 милиона. Now it's 14 or 15. Сега е 14-15 милиона. Like Tokyo is 30 or 40. А пък Токио е 30-40. Crazy. But anyway, that's an organized city. Това е организирано. The tax in the US is, with this president we have now, с нашия президент в момента, don't even get me started. Да не почваме за него сега. I'll stop right myself there. Sorry guys. Not a political debate, you know. Bite your tongue. Yes, sounds... Ето сега тук. 20 seconds. 20 секунди. Now we have to wait. Yes, let's wait 20 seconds. 20 секунди мълчание имаме. Oh, we're not waiting 20 seconds. Okay. No, it's okay. I'm getting better, I think. That was like 3 seconds. Wow. 3 секунди, добре. It's like, I think now 60-something% 60% per year. някъде годишно данък. When our previous president was in office, for certain tax levels, obviously, you have categories, not for everybody. If you make less, you pay now a little more, but before it was well balanced because work was more, so everybody evened out at the end. But my level, my bracket, when our previous president was in office, was about 42. Предишната правителство при мен беше 42%. No, I'm sorry, 38. А не, 38% беше. А сега 60%. And now 60? Almost, yeah. Да, почти 60. Сега почти 60. Good luck. Yeah, успех. I'm selling my car when I go Ами да, home. сега ще си продам колата. Добре, чак сега, като имаш двойно гражданство. And now, but when you have double citizenship, I mean like... you still have to pay your tax depending where you worked. But my residence is in the US. Понеже на мен гражданството ми... Primary residence is there, I pay my tax жителството ми е there. в Щатите, затова основното ми жителство, затова там си плащам данъци. So I would pay my US tax if I work in Bulgaria. The production will have to withdraw it. But if I make... I'm sorry. Ако примерно работя в България, ще трябва все пак да си платя данъка в Щатите, защото се води, че живее там.
Ако Мануел ти е менеджер, всичко влиза в Мексико. И след това... I have to denounce my US citizenship. I have to immigrate illegally. But hey, we'll be with Manuel. If you make then multiple projects in a year, like for example, if I do Bulgaria one movie, and then I do a movie in France, and then Japan, and then if I make a certain amount of money above a certain bracket, I have to pay the high percentage on that amount per year. Ще трябва да платя висок процент облагане върху това, което съм надхвърлил. But I think you don't have to pay tax. Но мисля, че ако under 20,000. Ако изкарваш по $20,000 годишно, няма нужда да плащаш. Тоест $1,100-200 на месец. It's like a police officer salary. Това е полицай изкарва толкова, може би, годишно. Добре да има приятел, който почина, за съжаление, Бог да го прости. I had a friend who unfortunately той живееше в Калифорния. He used to live in California. Which part do you know? Няма никаква представа. It's a big state. Защото е голям щат. В Лос Анджелес. It was in LA. LA. Христо Живков. He was a famous actor too, actually. Той играеше в Страстите Христови. Passion of Christ. Mel Gibson's he was John there. Okay, wow. This guy. Anyway, той каза, че по-общо в Лос Анджелес, ако нямаш 12,000 на месец, не мога да живееш нормално. Yeah, it's true. It's too expensive. Много е скъпо. It's too crowded. Много е също пренаселено. And it's too toxic mentality. Токсично като менталитет. Everybody is hungry to be famous. Искат да са известни. With no content. Без да носят съдържание в себе си. You have to know the right people to live right in LA. Да познава човек добре правилните хора или да се придържа към определена общност, да бъде част от някаква общност, за да може да живее. Or you live outside. Или трябва да си напълно извън LA, което е по-добрия вариант. Because you have защото counties. Има различни райони там, тези окръзи, които са. You have LA County. Имаме окръга Лос Анджелес, where the taxes for the property is данъците на собствеността са than where I live in Ventura County. Много по-скъпи от място, на което аз живея. But I'm only 45 minutes away. Което е 45 минути. Technically, the border is 10 minutes away from my house. Границата е на 10 минути от моята къща. So I ride my bike, I put my gas in Ventura County. Аз си пълня резервоара на мотора в Вентура, окръг Вентура, пресичам тази граница. I make sure I know where I'm going. И трябва да знам обаче къде отивам. I do my business, I come home. Свършвам си работата и се връщам в като Белгия и Франция. So it's like Belgium and France. Exactly. Yes. Exactly. You go to Belgium, you buy things and you go back to France. You buy French fries, waffles and crepes. In Belgium. Because you know the Belgians, they invented. Белгийците какво са? By the way, I have to say you're a very great translator and it's very difficult what you're doing. So thank you so much for кредити на преводача. Thank you. Какво са създали белгийците? Знаеш ли какво е тяхно изобретение? Таксито е тяхно. Такси. I told you that. For what? The taxi was made by the Belgian Yes, guy. yes, you did tell me that. Било създадено от белгийците. Само трябва да... A lot of things. И то мисля, че такси означава името на човека, доколкото се спомням. Но не мога да се сети как да... okay, the last name of the guy. Something the taxi or whatever. That's great, I didn't know this. I mean, you told me this, I remember, but I didn't know the history. I have to find out, because защото в Брюксел забравих, има една голяма сграда, която е неговото име. First taxi place. Да. His like a mansion, like the place where he lived. Забравих коя част на Брюксел. Is it in the park? Някакъв парк ли? Мисля, че близко до парк. Because in the Tintin comic books. Защото в комиксите за Тинтин, they have few houses in the park of Brussels. няколко такива къщи в парка. If it's not Brussels, съвсем възможно е. There is one house called Marlin Spike. Има една къща, която се казва Marlin Spike. And Marlin Spike is the house of Captain Haddock in Tintin. Къщата на капитан Адок, който е друг герой от Тинтин. But there's a rumor. Но има слух. That the guy who owned the house was a tycoon of many businesses. Който е притежавал къщата, е бил някакъв магнат, който има множество бизнеси. So through a cartoon that Mr. Hergé
И всъщност през този комикс за господин Ерже, който пътува по целия свят. Came back to Belgium and started Tintin. We learned a lot. Всъщност неговата история е, че той пътува, пътешества, връща се в Белгия и всъщност започва да рисува тези комикси за Тинтин, разказвайки за тези приключения. Аз така знам от майка. That's what I've heard from my mother, this story about the taxi. But you were saying about the other inventions. Crepes. Значи, палачинките, белгийски палачинки, come from, you have Belgium and Holland. Сложно, имаме Белгия, имаме и Холандия. Before it was Belgica, a big thing. Преди да стане Бенелюкс, нали? Then it was France became Germany, they all separated after the Romans. Всичко е било въобще различни там Belgium was very big. И така нататък. And Белгия не е ли създадено от Франция, Германия и Холандия? But Belgium it was created by France, Germany and... I believe so. Yes. Да, точно. I believe so. Значи по-скоро Холандия. So let's say maybe the Netherlands. Yes. Holland as it's called now. Pancakes, да, waffles, така че имаме палачинки, вафли, майонез, гофрети по-скоро. Майонезът е... Майонеза? Not German. Аз мисля, че е френско, не е германско. I thought it was French. No, they stole everything from us. Sorry guys, you make shoes. And French fries. И пържените картофи, те самите си казват, че... I learned that today. I believe it, Chris. And ketchup. Thank you, Manuel. Французите така ли, че не искат да се свързват с френските картофи, с пържените картофи? They don't really want to call them French fries anyway, so they don't really care. Помфрит. Помфрит, voilà. Да, пържени картофи. Да. Содата бикарбонат, знам, че е белгийско фамилия. Yes, сода бикарбонат. That's right. And also caterpillar suspension. Също амортисьорите, които са като гасеничките. For the military. Верижните. And you know sorry the expression, but you know in construction you have when they put a foundation. Строителството, когато се изливат основите. And you have the tung. Tung with the smoke, you know, with the pressure. This machine, pylon driver. Pylon driver. Какво се казва това на български? Не знам аз. Пневматичен чук ли, не знам аз. This is adventure. Thank you. Manuel is the same. Vanilla. It's nothing inside. Margarita, Manuel. Прахообразни субстанции. Nothing inside. There is nothing inside. Но били празни. Sorry, you can't steal from me. No, I promised to you. And you never found me. I found you at least 5 times. It's great because and you said nothing. You don't see Manuel, and you only hear it, and it's beautiful. I love the way it sounds. People can imagine, I think. I hate Manuel as you are. Аз мразя Мануел, както и ти. Sorry, Manuel. Извинявай, Мануел, извинявай. Не се чува ли? Смисъл, сбивал ли си се? Have you ever been in a fight, like physically? Да. I used to compete. Харесват. Аз даже се състезавах. Да биеш хора. Do you like it? Beating people? No. Браво! Голяма гордост е това. Харесва ти да биеш хора, браво. I used to... Деца? Биеш ли деца? And children? Do you beat any children? No, thank God. Не, Боже мили, не. Under 5. You know, не под 5 годишна възраст. How many times I wanted to beat a child crying? No, I'm joking. Не, шегувам се, не деца. No. They need time for this. Те имат време за разни неща да озреят, но... No. No. Не, в смисъл извън спорта, дали си се бил в уличен бой? Have you ever been in street fights? Yes. Да, разбира се. And I've had my ass kicked. И доста са ме ступвали. And I've kicked ass. И аз съм ступвал. It depends how drunk I would stupid I was. Зависи колко пиян и тъп съм бил в момента. This was my 20s. Това беше през 20-те ми години. Сега вече... Life is beautiful. Животът е прекрасен. It's better to say I'm sorry. И по-добре да се извиня. Да, винаги е по-добре. Manuel, you heard that, Manuel? Чули Мануел сега? We are sorry. Ние съжаляваме. Sorry, Kito. But yes, no. I've competed all the way till I was състезавал съм се иначе 18, 19. Докато 18-19 годишна възраст. In Shotokan. В Шотокан стила. But then I stopped because I don't like fighting. Защото също не обичам да се бия. I don't like to be hit, honestly, and I don't like to hit people. И не обичам да удрям съответно. No, but then in my 20s there was a dark period, so I... ми беше малко тъмен период. Нормално. Yes.
Има ли предмет под $100, да кажем, който да ти променил живот? Is there any object that cost under $100, let's say, that had changed your life? Yes. Life-changing object. My teddy bear. Да, меченцето. Защо? Плюшено мече. Какво е променил? Why? What was the story? I was 5 years old. 5 is my favorite number. 5 годинки. So I started martial arts. Започнах да уча I didn't really have too many friends as a kid. Нямах много деца, много приятели като дете. So I put the teddy bear in my bag. И си слагах мечето в раницата. And he's in my apartment here in Sofia. И даже сега тук си го нося в София. I take him everywhere. It's like a good luck. Навсякъде си го нося като талисман. Like Tintin has Milou, I have my teddy bear. Милу на Tintin. And it's funny because many times I traveled with him. Защото много пъти пътувах с това мече. And one time going from Switzerland in the train. Отивах в Швейцария с влака. I had a big beard. И бях с много голяма брада, дълга коса. I broke up with my girlfriend at the time. Бях се разделил с приятелката си. I had a long military coat. И бях в едни такива дълги военни панталони, като шинел такова. In the back of the train. Изглеждах като терорист и седях най-отзад във влака. With a big bag, big duffel bag. С една огромна враница, така, мешка. And so three guys, big guys, with black coats мъжаги, Switzerland's not Schengen, no? It's different. Yeah, it's a fascist country. Шенген, да, това е една фашистка държава. So you have to passport and they look in my bag, they see my teddy bear. Идват техните митничари и ми разглеждат раницата и ми виждат мечето. Гледат ме мен, And I said, please don't take my teddy bear. And they said, what's inside the teddy bear? Какво има в мечето? Какво е вътре? I said nothing, only stuffing. Няма, само пълнежа на мечето. I promise you, you can put him through an X-ray machine. I'll go with you. I missed my train. I'll buy another ticket. Just don't cut him open, please. I was 22, okay, carrying a teddy bear. И носа мече в влака. And the guy takes his knife. He fucking cuts me open. The German knife. The German big fucking German beautiful knife. Немски massive. Нож, масивен. Like the one from Cobra. And he opens him up and he puts the stuff in him. Го разпорва това мече и почва да вади. And I'm crying. And the guy looks at me. И той ме поглежда. And he's laughing at me. И започва да ми се смее. And I said, it's the only friend I had. I just broke up with my girlfriend. You asshole. I'm going to arrest you if you come in my face. You know, come in my face, I'll arrest you. And I can't do anything, but I want to kill this guy. Да го пребия от бой, обаче той казва, ще арестувам ако нещо, нали? And so I put all the stuffing back in the bag. И аз продължавам, взимам мечето, They left да me, all връщам my shit everywhere in the cabin. Те ме зарязват там, багажа ми разхвърлям. One guy came back. И един от тях се връща обаче. This is a true story, okay? И това е истинска история. And he comes back, and one of the officers. И един от тия and he has tears in his eyes. Има сълзи в очите си. And he says to me, и казва, I understand. Аз разбирам. I'm going to give you something. Don't laugh at me. Ще ти дам нещо и не ми се смей. And he goes in his jacket and he gives me a small sewing kit. He had a small sewing kit. I don't know why. He had a small sewing kit on it, like from the hotel. За шиене от тези комплекти в хотелите, знаете ли, има такива комплектчета с игла, конец. And he said, look, the stitching is the same color. Here, this one. И казва, ето виж, аз имам този конец от този цвят като твоето мече, давам ти да си го сушиш. And he gave me 50 euros. И ми даде и 50 евро. He said, и каза, go continue your life, good luck to you. Продължи напред живота си. Never forgot this guy. Няма да го забравя той. Страхотен. He came, but дойде, беше сериозен. 30 seconds later he came back, so. 30 секунди по-късно. But this teddy bear has been with his face is deformed from the dryer. My mother put him in the dryer before. I said, no. Абсолютно смачкано. Because it's an emotional attachment. Но е емоционално ценно за мен. He has a scarf. И той има много from my dog that passed away. От моето куче. So everything emotional is attached to this. Всичко е emotional ценност в. To me, it's not an object, but to many it would be considered an object. Много хора ще го възприемат като предмет, но то не е предмет. Мануел. Exactly. For him, this is an object. This is a really big object. Това ще е предмет. But don't get me started on Stefan. За Стефан да не ви разправям. No, but you know Steve McQueen said something once. Знаеш ли, че обаче, че Стив Макуин е казал нещо? About his machines. За неговите машини. His cars, his bikes. Съответно, because he was a racer, you know, big racer. Защото той преди бил състезател автомобилен. And he said, you know, one interviewer asked him, why do you talk to your bike? We see you before a race, you talk to your bike. Преди състезание говорите на He said
everything has molecules. И той казва, всичко има молекули. Всичко And е съставено от молекули. И ако се движи, it's alive. Значи е живо. And it has energy. И има енергия. And it connects with you when you touch it. Свързва с теб, когато го докоснеш. When you look at it, there's a electromagnetic, maybe plasmatic energy connection. Електромагнитна плазмена енергия, която So he won his races like this. И така печелил своите състезания. He saved himself in accidents. Maybe you're almost infused with the metal to some microscopic degree. I don't know. Почти се слееш с този метал. Много бързо можеш да реагираш. But I believe in this. Но вярвам в тази история. So when I look at my teddy bear's eyes, погледна в очите на мечето си, that's probably made of plastic. които може би са от пластмаса. I feel, усещам по-скоро. Something else beyond. Друго отвъд. A representation of myself. Един мой образ. This is, I believe in this type of energy with objects and people. Между обектите, между предметите и хората. I don't know. Who knows? Toy Story, you know? Знам. Както други истории с играчки. What, Manuel, what? Какво сега, Мануел? Yeah, so yeah, that's my favorite object. My motorcycles are second. Любимото предметче, освен нали моторите. Какъв мотор караш? What is your motorcycle? Because you mentioned many times. I've had so many, man. Аз имах много. Последните сега. What's your latest one? Right now I have a Triumph Speed Twin. Аз нищо не разбирам от моторите. No, it's fine. It's like it's a modern, by 2021 model, but it's a cafe racer, like old school vintage style. With the low bars. Изглежда old school към vintage. But I used to race. Но е състезателен мотор. Аз преди се състезавах. Sport bikes. Спортни мотори. On the track with my friends, recreationally. Писта, просто за удоволствие. But sometimes I would like to maybe do a little competition here and there. Се забавлявахме с по някое друго състезанице. But it's mostly just for fun. But I like the adrenaline, I love the speed. Обаче много обичам There's nothing better. You go on a turn. You come into the turn. Как влизаш в завоя. In kilometers, I don't know how much. Не знам в колко километра в час примерно ще се получи. But I'm maybe 98 miles per hour, 120 miles per hour. You take the turn. 1,3 миля към километър. 3 мисля, да. Алекс, 1 към 3 ли питам те вече втори път. Миля към километър. So it's more than kilometers. So it's probably 100 something kilometers in a turn. 100 нещо километра в час влизаш в завоя. You know, and you touch the elbow and the knees and the road is коляното си докосваш вече земята. And you feel your machine, the motor, you feel it vibrating. Машината, усещаш тягата. There's nothing in the world. Няма нищо, което да се сравни. In the world that can beat this feeling. Coming out of a turn, and the front wheel goes up, and you with your friends, and you fight for the last, all in line. There is nothing more amazing. For me. Have you ever had an accident like yes, this? many years, on the street and in the track. On the track. I had one accident very bad. I mean, bad in terms of scary. Bad. I didn't break anything. But I was in a turn, and one guy comes like this in front of me, and he basically clipped his rear tire, but like nothing. And I felt like and the bike high side, whoop, this way, and I flew across the track on a turn, and I hit the ground, and I can hear around me. I flew maybe 40-50 meters, and my bike was completely destroyed over there. And it had twisted, the wheel was over there, and nothing. Nothing. I got up, just pain, little pain. 2 hours later, a lot of pain, but no broken. And I didn't do an MRI because I'm claustrophobic. Как спуташ в самолет? Why? Because it's for work, I have to. За работа трябва да се прежаля. Yeah, right. Yeah. No, take an edible. No, I drink like 2-3 beers and I'm okay. Спивам 2-3 бири и няма. For the movie, Zone.
За филмите съм готов. But I want to learn to fly because I want to break the fear. Искам да се науча да пилотирам, защото искам да преодолея този страх. That's my next investment. Това е следващата ми инвестиция. 4 въпроса има няколко. 3-4 задължителни въпроса. Те са просто част от те са... Таратор пробва ли? Благодаря за търпението. Напротив, не. Have you tried Taratор? Taratор? Студената супа с краставици. The cold soup with cucumbers, Bulgarian yogurt soup. Само те питам дали си пробвам. I have, one time. Не ти харесва. Да, пробвах веднъж. You didn't like it. I don't like it. Добре, не, това няма никакъв проблем. Въпросът е следния. I know the taste is very... Просто не говорим за вкус. Няма значение това. Въпросът е съвсем различен. Според теб тази супа с нарязани или с настъргани краставици трябва да се прави. How do you think is the best way to prepare this soup? When the cucumber is chopped on cubes or the cucumber is grated? Okay. Based on what I've seen. Най-доброто според това, което аз съм виждал, I would say бих казал grated. Настъргана. Lock the doors. И сега гръщам вратите и тук вече and call the people. My first instinct was cube, that's what I got. Но всъщност исках да кажа на купчета. Добре. But I saw, but wait. Но чакайте малко, Не, това, че си виждал престъпници. On the last production I was on. На последната продукция на която the catering was terrible. Кетеринга беше ужасен. And in the Torator. И в Таратора. They had long pieces. Имаха дълги парчета. This is why I was looking. И за това така се оглеждах. Ти за това не харесваш Таратор? Yes, maybe that's why you don't like Taratор. They just disappointed you from the very start. Какво трябва да е наказанието за хората, които стържат краставици в Таратор? For those people who put these big chunks of cucumber според теб, защото трябва да има наказание. There is a lot of very, very nasty ways to punish people with a cucumber. Такива хора с краставица. Добре. How many kids are on this? Много деца гледат подкаста ти всъщност. Yeah, man, there's a lot of ways. Разбрах. But let's just make them eat very, very bad torator for about a year, every day straight. And throw some raw salmon in there just to make it worse. Сурова сьомгавата. Супер. Just to make it worse. Казва да е по-гадничко. Харесва. I like it. Добре. It's a very good idea. Банана, откъде се бери? От към дръжката или ако береш или от към мъчистата част? Yes. How do you peel the banana from the, how do you call this bottom part or the top part? So what I do Какво правя аз? Is I take the banana. Взимам банана. I take a knife. Взимам един нож. Where the stem is. И там, където е дръжката. I cut the stem. I use the stem as a handle. И го ползвам като дръжка и беля с нея. Абсолютно. Okay, relax. Туалетната хартия към стената или навънка трябва да се слага? This is the final one. The one where I escape right now. В смисъл срещу теб или... Ако има механизъм за държачка на туалетна хартия, не знам как се... It's a very technical question. Дали трябва да към стената да гледате туалетната хартия или навънка, към нас? It's about the roll of toilet paper. Which way should it face, you know? Towards the wall or towards... Okay, I've heard many different things about this. No, your opinion. I prefer aesthetically and germ-wise и като от гледна точка на микробите versus with a shield. С капачи горе най-долу. Към нас. But like consumer-wise. Towards us. If you face it the other way, you also have the germs of the wall. Защото ако обратно към стената, тя обира стената и всички микроби. In a bathroom when you take a shower, if you have no ventilation or if you have ventilation, the condensation on the wall holds germs. Кондензацията the toilet paper rubs against it, and then you wipe your ass with that, and it's, I don't know, you're sick next day, why? You didn't go to a club? I don't know. Better to have a shield. Cholera, you die, and people cry for you. Why you have... Защо трябва хората да плачат за Promise теб? me you put a toilet paper roll on my grave. И така, change it every week. Слагат много туалетни хартии. На кого слагаха дини на гроба? На някои на френските изпълнители. It's like a French artist who had like watermelons. Probably. Френски евреи.
Нека да сме по-конкретни. Как му беше името? Really? Oh, come on. He's very famous. From what years, more or less? Епоха сега. 70s, 80s. Да, певец. Singer. French singer. Мисля, че имаше парче с дъщеря си, което беше много странно. A very weird song with his daughter and him. А той е много провокативен, супер пушач. Гансбург. Of course. А защо слагаха дими на гроба? Why watermelons? Do you know about this story? No. Нещо беше... Was he raised in Marseille? Той в Марсилия. Нямам представа къде. They love watermelon. Защото там в Марсилия голяма не, имаше някаква конкретна история с тези дими. No, there was something specific about those watermelons. You know. I had no idea. Gainsbourg is great. And Michel Sardou. И Мишел Сарду също. Amazing. Страхотни. But Gainsbourg he was the guy. He was very like no filters. Без филтри. Много такъв. I like that. Some of the stuff he said, and he was banned from the US. Даже го спрели. Not the country, but like the TV shows. No, we don't want this guy. Предаванията в щатите. Каквото мисли, това се казва. Whatever he thinks, he just spits it out. In live television, I prefer someone like this. Honestly, I like someone like this because why be scared of opinions? I mean, there's always going to be opinions. Виж, всеки има мнение, нормално е. Последния въпрос. And last odd question. Sure. Звездата на смъртта. Знаеш коя е? The Death Star. The Death Star. You know about the Death Star? Of course. There were two actually. Yes, the first. Oh, there were three actually. Да, има всъщност три даже. The first one was a test created by the. Тест създаден от. The race from. The insect planet, the Bactoid workshops. От расата на тази планета на. Yes. Not the plants. They were building one, but it wasn't fully. It was test. Някаква тест версия на. А това е в епизод 1, така? And then after the Clone Wars when they became public. Let's talk about тези, които са четвърти и седми. Четвърти и седми. Yes, A New Hope. Yes, okay. One of the best movies of the whole trilogy. Един от най-добрите филми в трилогията. Според теб. According to you. На тази планета. On this planet. Има ли обслужващ персонал? Is there any stuff? Технически, like компютърджи, кабелджи, след това готвачи, чистачи, проститутки би трябвало да има за тези войници и така нататък. Естествено, че Of course! Разбира се, че съществува. There's a trash compacting alien on there. Of course there's a По тази причина те ли дразни? По тази причина Лена, те ли дразни, че с лека ръка унищожи баямите невинни хора в тази... Then aren't you irritated by the fact that they just destroyed this, like, I don't know how many innocent people there that we 100,000, 200,000. Страхотно място за парти също. Да, също така. И много хубаво място за парти, благодаря. It's a great place, Death Star. Да, и Лея не е ли прави престъпник, Лея, в това отношение? So Princess Leia is a criminal in that sense, because she just destroyed it. Princess Leia is like Hillary Clinton. Да, тя като Hillary Clinton каже. Но, абсолютно. Разбрах. Fuck Alderaan. Fuck Alderaan. Those people in Alderaan, like Monte Carlo, like that planet. Добре, един приятел, който ни гостуваше тук преди... даде много странно предложение. Всъщност не е предложение. Той каза, че Оби-Ван Кеноби всъщност е религиозен фанатик, който приканва млади хора, в случая Люк Скайлокър, да се бият за неговите каузи. Религиозни каузи. Странно, че този филм всъщност дава... Is this your theory? Имаме също It actually comes from Qui-Gon Jinn. Че идват от Qui-Gon Jinn was a dark Jedi. Тъмният джедай. That explored dark arts. Който всъщност е изследвал тези And through Obi-Wan's story истинската история на and upbringing and discovering the
lower levels of the Jedi Temple on Coruscant. Да изследва ниските нива this is from the comic books I read, okay? Храма на Brilliant джедаите. writing. Това го четох в един комикс. He discovered Qui-Gon Jinn Той открил doing Qui-Gon some Jinn, very different type of force magic. много странен тип магия. And it was the dark arts like the Night Sisters were studying. И всъщност е Just било like Palpatine тъмно was изкуство, doing. както това на тъмните сестри. But he was doing it because Но го е правил, защото he was doing it because Qui-Gon Jinn was the apprentice of Count Dooku, I believe, was it not? Count Dooku, who was the apprentice, the old apprentice of well, who was Chief Palpatine's apprentice anyway from the Clone Wars. But they were trying to experiment on how. I'm sorry. They were trying to experiment on both sides of the Force to be able to. Is the point in the Mandalorian. Yes, they're recycling the same bullshit. They recycled this Star Wars is not Star Wars anymore. It's Spaceballs. It's not the same anymore. Rogue One was good enough. Andor was good after episode 11, I think, when Benjamin Caron took over from The Crown. Great series, great director. But I'm not a fan anymore of the franchise like I used to be. It's sad. Yeah, because they make everything plastic. You know, the armor looks like plastic. I mean, it's terrible. And Baby Yoda is pointless. Do you remember the original yeah, Grogu. Sorry. Do you remember the original comics? The original comics of After Return of Jedi, the original sequel to the trilogy. Han Solo and Leia had 2 kids. I think it was Jaina Solo and the guy who became Darth Caedus. I forget his Ben Solo. And Ben Solo was very sensitive in the Force. And was sent to his uncle Luke Skywalker on the planet Tython to study at the new rebuilt Jedi Temple. Luke Skywalker had a top student named Kylo Ren. Люк Скайуокър е имал много добър ученик, Кайло Рен, Ben to the dark side. който искал да обърне Бен към към тъмните сили. Due to this, he became a dark side user. И then killed Kylo Ren. Става в крайна сметка. And through that disruption and what Luke saw and the burning of his temple, Jaina Solo felt into the Force and her Force was awakened. Her awareness in the Force was awakened. So she hijacked the Millennium Falcon with Chewbacca and flew to Tython to face her brother. And you can see the parts of what I'm saying and how they changed it to make Rey the granddaughter of Palpatine with Snoke as an artificial pawn like Dooku was metaphorically in the Clone Wars. They're not being creative at all. In my opinion. I think they completely destroyed it. There's actually an interview of George Lucas. And he says, he opens up about it. He said, they came to me and I gave them my 3 scripts, which were based on the comics I had written for me in the 90s, the one I just told you. And they told me they would do the movies as they were written. J.J. Abrams was there. He signed it. Kathleen, the girl from Disney, which I'm very surprised that woman would cause this to happen, allow this to happen. I don't know how that happened. Because she was Indiana Jones, she was Terminator, I think, or maybe not Terminator. Anyway, the point is, she was behind ILM, and you know. Anyway, he says they completely turned around and made it something different. So imagine what he's feeling every day. Now, he said, I sold the franchise so I can spend time with my daughter. I get that. He's 70-something years old. How many kids, how many marriages? He never had time for his family, now he wants to do it. I understand this. I actually went to school with his daughter, his firstborn, or secondborn. I can't remember. Film school. We went to New York Film Academy together. And she's great. And we were together a lot because we could relate to each other. The son of Jean-Claude Van Damme and the daughter of George Lucas. Of course, being next to her, it's like you're the daughter of George
fucking Lucas. Боже, това е I'm дъщерята на the Джордж son of Лукас. an action star. Аз съм Cool. просто син на някакъв... But that's like някаква Star Wars, звезда. man. Тя And е свързана с Звездни войни. in 1996, и през 96-та at the premiere на премиерата of на Desert Heat, Inferno, на the movie my dad did in the desert with Danny Trejo. Inferno, с Дани Трео, баща ми. My father was a little drunk that night. Беше малко подпинал тази вечер. He stood on the table at Planet Hollywood. Застана на масата се качи в Планета Холивуд. A real X-wing model. Because they had them displayed. Тези X-wing модели. He cut it and we took it home and it was full of dust. You could see a real ILM model. It's like this big. In perfect condition, only it's dusty. And there was a TIE fighter behind it, but we couldn't cut that one. It was too high. It's a real piece that they didn't blow up. It was a model. And you can see the mounting points of all the rigging underneath. Там се виждаше целият музей, the details were insane. Всички планинки, insane. всичко беше много точно. I brought it home and I remember playing with it in the house. Играх с него. And my father didn't know how to tell me we had to give it back because he was very drunk. So he makes a phone call, pretends to make a phone call. Преструва се, че звъни на другата сутрин на някого. Chris, can you come down? Крис, ще дойдеш ли за малко долу? Yeah, I come down there, yes. And I'm carrying the X-wing. Нося, разбира се, модела. And he says, и той казва, George Lucas. Тук Джордж Лукас е на телефона. И аз казвам, and I'm like, you're white, like the wall. И вече побелявам, станах бял като стената. He needs his Starfighter. Starfighter. I said it's an X-wing. И аз казвам, X-wing, сигурно ще е този. Да, търси си го. They're gonna come anytime. Ще дойдат те сега да го вземат. I said, okay, I was so sad. Добре, ужасно тъжен бях. Who comes to the house? 6 hours later, 6 часа Irvin Kershner, the director of Empire Strikes Back, because he wanted to do a movie with my dad, a sci-fi. Didn't work out. But he signed a poster for me, I still have it. May the force be with you, Christopher, always. Beautiful calligraphy. Amazing. Irvin Kershner. Right, sorry. Всъщност подписахме, той ми направи специален документ и го подписахме заедно, беше много. And I gave him the X-Wing. И аз му предадох модела, той ми даде един всъщност плакат, на който се подписа. And he was the coolest guy. He was very tall. He was like 2 meters and some Той change. беше огромен 2-метров мъж. And he played with the X. He's like, we used to put the camera here because you see between the and the wings would actually move, but they were so dusty that they couldn't move. So those were actually animatronics inside that were too old to maybe even bring back to life. I don't know. But it was an amazing experience. That's my experience with Star Wars, as close as I got to something. Да се движат, обаче той беше толкова стар този модел, че нищо вече не се движеше. Good stuff. Но беше много готино преживяване. Good stuff. Много хубав спомен. Then he passed away, so. Но за съжаление той почина този човек. Yeah, he's an epic director. Но епичен режисьор беше. He made the best Star. We all love Empire Strikes Back. It's the best one. Империята връща на удара, знаете. Аз много го харесвам. The characters, the story, Boba Fett, everything. Всички тези герои, Carbonite, the hand, I'm your father. Yeah, it's just great. Аз съм твоя баща и така нататък. It was great. Great stuff. Супер. Крис, предлагам да поприключваме. Аз лично съм леко гладен. Because I'm getting to get hungry. Yes, let's go eat something. Let's go eat something. Right. Tarator. Cubed. A lot of tarator. You gonna eat tarator or we gonna eat something else? Because none of us likes tarator, actually. Of course. Добре, много ти благодарим за това гостуване. Много благодарим за чудесния превод. Thank me for the translation. Thank you so much. Much appreciated. Thank you. You've been so kind. Благодарим на хората, thank you. че ни гледаха. And thanks to our audience for Of course. Where the hell is Manuel? Къде е Мануел, обаче говорейки се? Благодарности. He's destroying something in the other room. He hates other people's stuff. Сега отива да той мрази вещите на други хора и отиде да He lives with me now for 10 days. It's crazy. Той вече 10 дена живее при Hide your teddy bear. Крис и мечете. The one thing he's nice with. Поне едно нещо, с което той е добър. This is because in future he puts positive energy, so you say he'll never do this, and when you find it destroyed, he'll say, no, it's not me. Somebody else came to the room and he tried to stop him. You know that I love your object. This is him. You don't know him very well. You don't know him very well, but he is like this. The evil person. Let me. It was great.
Thank you, everybody. Okay, thank you. Thank you. And Love you, Kito. Love you, Kito. Love you, Kito. Good times, guys. So what do you want to eat? Така, има информация. Лека нощ на всички. Добре.